A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala in Holy Quran in Surah Al-Nisa says, "And whoever obeys Allah and the Messenger, then they will be with those upon whom Allah has bestowed favor. The prophets, the truthful, the martyrs, and the righteous. And excellent are those as companions." Today, we gather to remember and honor the righteous servants of Allah, whose sacrifices, scholarship, and leadership continue to illuminate the path of the Ummah. On behalf of the Khomeini For All team of the Hussaini Movement India, I, Muhammad Haider Abbas Zaidi, advocate, warmly welcome all our distinguished guests, speakers, scholars, and viewers from across the globe. This gathering is being organized to commemorate the 37th Demise anniversary of the passing of Imam Ruhullah Musavi Al-Khomeini alayhi rahma, the great leader of the Islamic Revolution, whose vision transformed not only Iran but changed the world equation, inspired the movements of justice, dignity, and resistance across the globe. His legacy continues to guide millions and remains deeply relevant to the challenges facing the humanity today. This 8th year of our webinar, which is being organized after the Twitter trend #Khomeini For All, which remained trending for many days from 2nd June to 6th June with thousands of reflections. This year, due to the extraordinary circumstances facing the Ummah, including the ground-shaking martyrdom of the sitting Wali Faqih Imam Sayyid Ali Khamenei alayhi rahma, this immense grief that has befallen the believers, the format of this webinar has been modified. With the guidance and advice of our senior members and scholars, what was originally planned as a conventional webinar has been extended into a series of messages and addresses dedicated to remembering the Imam of the Revolution and preserving his legacy. As many of you know, Imam Khamenei's historical role and legacy continues to be discussed and reflected upon by many scholars and thinkers across the world. In this context, we also encourage our viewers to revisit our previous webinar on Imam Mujtaba Khamenei, which was organized a few weeks ago. The recordings are available on our channel for those who wish to benefit from them. We are honored to host a distinguished panel of guests from across the world. Among them are eminent jurists, members of the Assembly of Experts, and senior authorities of the Hausa. We are honored to have His Eminence Ayatollah Ahmad Bahishti and His Eminence Ayatollah Sayyid Sharafuddin Malik Hussaini. We are also privileged to welcome Hujjatul Islam Maulana Muhammad Sadiq Sangi, Hujjatul Islam Maulana Sheikh Ali Qummi, Hujjatul Islam Maulana Sayyid Muhammad Muhsin Musari, and Hujjatul Islam Maulana Aqil Abbas Sarani. Joining us are distinguished intellectuals and public figures, including the renowned Kashmiri journalist and political analyst, Mr. Gohar Jilani, the respected Nigerian academic Professor Isa Hassan Mashal-Garu, Alima Zehra Razi Sahiba from Pakistan, Sister Zainab Shahimi from Lebanon, and our brother engineer Waqi Abbas Jari, activist and poet based in Sweden. We are also delighted to welcome the renowned Kashmiri reciter, Mr. Ashiq Hussain, whose powerful voice and moving recitations have inspired audiences far beyond his homeland. Due to the present security situation and regional circumstances, several of our honored guests have sent us the recorded messages in accordance with the necessary security protocols, and we thank them sincerely for their participation and support. We request all our viewers to remain with us until the conclusion of the program so that we may benefit from the intellectual insights and reflections of our esteemed guests. Without further delay, and seeking blessings of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, we begin special commemoration of the life, thought, and legacy of Imam Khomeini alayhi rahma. Without further delay, I would like to respectfully request the team to kindly connect with us with His Eminence Ayatollah Ahmad Bahishti. But before that, I have to tell you that His Eminence Ayatollah Ahmad Bahishti is a distinguished mujtahid of our era and a senior figure within the Islamic establishment. He played an important role during the movement against the Shah
and has been closely associated with many of the key developments in the history of the Islamic Revolution. A student of Imam Khomeini, Ayatollah Burujardi, Allama Tabatabai, and Ayatollah Murtaza Mutahiri, he is widely respected for his scholarly contributions and decades of service to Islam and the Islamic Republic. He has represented Fars province in both the Islamic Consultative Assembly and the Assembly of Experts. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammad و آله الطاهرین. یادی کنیم از بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره الشریف. اون که در نظر این مرد بزرگ بوده مسئله کرامت انسان، که انسان یک موجود پلیدی نیست، یک موجودی است که خدای متعال در قرآن از کرامت او و از عظمت او یاد کرده و فرموده ولقد کرمنا بنی آدم. ما بنی آدم را تکریم کرده ایم، گرامی داشته ایم. بنابراین در نظام خلقت و در نظام آفرینش انسان موجودی است برتر و بالاتر از همه موجودات. منتها انسان یک موجود آزادی است، صاحب اختیار. خدای متعال او را آزاد آفریده. بنابراین هر راهی را که انتخاب می کند با آزادی تمام و کامل اون راه را انتخاب می کند. خدای متعال استعداد شگرفی به انسان داده برای درکش، برای فهمش، برای نیروی تفکرش که خدای متعال به او داده. منتها خصلت حیوانی هم داره انسان. یعنی باید بگیم انسان هم خصلت حیوانی دارد، هم خصلت ملکی و فرشته‌ای و فرشته‌خویی. هر دو استعداد در نهاد انسان هست. هم میتواند فرشته‌خو بشود و از فرشته‌ها هم بالاتر برود، هم میتواند خوی حیوانی خودش رو به کار بیندازد، در نتیجه از حیوانات هم ازتر خواهد شد. انسان یک چنین موجودی است دارای چنین استعدادی، استعداد برتر شدن و استعداد فرو افتادن و فرو غلطیدن. این دیگه به اختیار خود انسانه که راه بالا را انتخاب کند یا راه سراشیبی را انتخاب کند. اگر راه بالا را انتخاب کرد اینقدر میتواند بالا برود و بالاتر برود که از فرشته ها هم مقامش بالاتر و برسد به اون جایی که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. این در صورتی است که استعداد عقلانی خودش و فرشته‌خویی خودش رو به کار بیندازد. اما اگر در سراشیبی افتاد و رو به جنبه‌های شهوانی و حیوانیت رفت، اینقدر تنزل میکنه و سقوط میکنه که از حیوانات هم پستر، از بهائم هم بی‌ارزشتر و بی برنامه تر. پس اگر راه بالا را انتخاب کرد رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. اگر راه سراشیبی را انتخاب کرد اینقدر تنزل میکنه و اینقدر سقوط میکنه که در درک اسفل قرار میگیره. یعنی اون وقتی که باید بگیم از حیوانات هم پستره. اگر به سراشیبی افتاد از حیوانات پستره. اگر راه بالا و ارتقا را پیش گرفت میرود تا از فرشته و ملائکه هم بالاتر میرود. و قول سعدی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. کارش به جایی میرسه همین بشر، همین موجود دوپا، همین که به قول منطقیون میگن حیوان ناطق، هم بعد حیوانی داره هم بعد عقلانی داره. حالا اگر راه حیوانی را پیمود در سراشیبی افتاد کارش به جایی میرسه که قرآن مجید دربارش میگوید اولئک کالانعام بل هم اضل. این اشخاصی که
راه حیوانیت را میپیمایند. اینقدر تنزل میکنند که میفرماید کل انعام، یعنی مثل چارپایان، مثل الاغ، مثل گاو، مثل گوسفند. بعد هم میفرماید بل هم اضل سبیل، از حیوانات هم گمراهتر، یعنی دیگه اینقدر سقوط میکنه که از حیوانات هم بی‌ارزشتر و بی‌اعتبارتر میشه، چون که حیوان در عالم حیوانی خودش طبق غریزه عمل میکنه، عقل که نداره، غریزه داره. طبق غریزه خودش اون راهی که باید بپیماید میپیماید. اما انسان فقط موجود غریزی نیست مثل حیوان، موجود عقلانی است. هم جنبه حیوانی دارد که همون غریزه حیوانی است، هم جنبه ملکی دارد، اون جنبه عقلانیت انسان هست. حالا اگر این موجود دوپا که هم غریزه حیوانی دارد، هم عقل ملکی و فرشته خویی دارد، اگر به سراشیبی افتاد، اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، اینها مثل چارپایانند بلکه پایینتر و پستر، برای اینکه خدا عقل بهش داده، خدا فهم بهش داده، ولی مطابق عقل خودش و مطابق فهم خودش عمل نمیکنه، روی جنبه شهوانی و حیوانی حرکت میکنه. بنابراین از حیوان هم پستر خواهد شد و اگر راه فرشتگی و عقلانیت را بپیماید، از فرشته ها هم بالاتر خواهد بود. 15 خرداد سال 1342، بیش از 60 سال از این قضیه می‌گذرد. اونهایی که اون زمان حضور داشتند می‌دانند و بالعیان دیدند که این مردم با یک همت عالی خداپسندانه در برابر رژیم سفاک شاهنشاهی قیام کردند. کشته‌های بسیار دادند، شهدای بسیار دادند. 15 خرداد سال 42 در تاریخ ملت ایران یک روز بزرگ، روزی است که ملت در برابر استبداد، در برابر دیکتاتوری، در برابر ظلم، در برابر خیانت به پا ایستاد و قهرمانانه به میدان آمد. رژیم هم بیرحمانه سفاکی کردند، هزاران نفر را در روز 15 خرداد سال 42 به قتل رسانیدند که این مردم دست از انقلاب و نهضت خونین خودشون بردارند. اما نتیجه به عکس داد، یعنی رژیم در 15 خرداد در حقیقت در برابر ملت و در برابر انقلاب و در برابر رهبری انقلاب حضرت امام قدس سره واقعا رژیم به زانو در آمد. هر چه سعی کردند نام امام را محو کنند، یاد امام را از بین ببرند و مردم فقط شاهنشاهی و شاه دوست باشند، ولی روز به روز نتیجه به عکس داد. من این قصه رو گاهی گفتم، حالا بازم تکرار میکنم که یه بچه‌ای گم شده بود، پدر و مادرش هم پیداش نمی‌کردن. پلیس بچه رو پیدا کرد و برد کلانتری که پدر و مادرش پیدا کنن بیاد بچه رو تحویل بگیره. بچه رو بردند و نشستن با او صحبت کردند که اسم چیه؟ جواب نداد. گفتن اسم بابا جون چیه؟ جواب نداد. گفتن اسم مامان جون کیه؟ جواب نداد. گفتن اسم داداشت کیه؟ جواب نداد. گفتن اسم خواهرت چیه؟ بازم جواب نداد. همینطور سکوت محض. هر چه پلیس سوال میکرد جواب نمیداد. دیگه پلیس خسته شد، ناراحت شد. یه دفعه گفت خب بگو. گفت مرد بر شاه. این شعاری بود که اون روزا صغیر و کبیر، بزرگ و کوچک همه میگفتن مرد بر شاه. و این بچه هم همین یاد گرفته بود. هر چه سوال کردن اسم کیه، بابات کیه، مامانت کیه، محلتون کجاست، خونتون کجاست، داداشت کجاست، خواهرت کجاست، یک جواب نداد. تا وقتی بهش گفتن خب بگو، گفت مرد بر شاه. بله این قبل این مرد بر شاه جا افتاده بود که صغیر و کبیر تا میگفتی بگو، جمعیت بگو مرد بر شاه، همه با هم میگفتن مرد بر شاه. شاه هم گذاشت فرار کرد رفت. در دین مبین اسلام انسان کرامت داره. خدا می‌فرماید کرمنا بنی آدم. در این انقلاب و در اندیشه حضرت امام قدس سره اون که مطرح بود برای ملت ایران، یکی کرامت انسان بود. دوم این که معنویت
در زندگی عمومی مردم و در سیاست دولت ها معنویت احیا بشود و دیگر اینکه ملت ما از استقلال فکری، استقلال فرهنگی، استقلال سیاسی برخوردار باشد و از نظر فکر و فرهنگ و سیاست نه غرب زده باشه نه شرق زده باشه، نه شرقی نه غربی. مردم شعار میدادن نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. مردم دنبال جمهوری اسلامی بودن، نه شرقی نه غربی. و امام این اندیشه نه شرقی نه غربی را و جمهوری اسلامی را رهبری کرد و مردم آگاه و مؤمن و متدین کشور ما هم این نظر را دنبال کردند تا منتهی شد به پیروزی انقلاب بعد از شهادت صدها بلکه هزارها شهید. Jazakallah, Your Excellency Ayatollah Ahmed Bahishti. His presence is a great honor for our team and a valuable opportunity for our audiences to benefit from the experiences and insights of a scholar who has witnessed and contributed many important chapters of contemporary Islamic history. Well, I would now like to request Hujjatul Islam Maulana Sheikh Ali Khomeini, who is joining us from Iran. Hujjatul Islam wal Muslimin Maulana Sheikh Ali Khomeini is an Islamic scholar, lecturer and a media contributor whose educational and intellectual efforts have significantly contributed to the promotion of authentic Islamic teachings. Through lectures, media appearances and educational initiatives, he has reached audiences across the world. His contributions through platforms such as Islamic Pulse and other media outlets have helped bring contemporary Islamic discourse to wider audiences. So, with this introduction, I request Hujjatul Islam Maulana Sheikh Ali Khomeini Sahab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. So today, the brothers have asked me to address this blessed conference, which is apparently an online conference. And they've requested me to speak about Imam Khomeini, Rizwanullah Ta'ala alayh. The allocated time for this recording is 10 to 15 minutes. And knowing the personality of Imam Khomeini, Rizwanullah Ta'ala alayh, the revered and the high personality of Imam, it is very difficult to speak in this very limited time. Yet, since the mu'mineen and the brothers have requested, I'm going to try to highlight a few things that have come to my mind about Imam Khomeini, Rizwanullah Ta'ala alayh, before recording this session. You know, I think if we can answer the two questions in these 10 to 15 minutes, it would be sufficient for this conference. The first question is, what is so special about Imam Khomeini, Rizwanullah Ta'ala alayh? We had so many scholars throughout the glorious history of Tashayyu and Shia Islam, and generally speaking, overall Islam. So many great scholars have lived through. The pages of history are full with their accomplishments, you know. They're Sahib-e-Nazar, they were Sahib-e-Mabani, they were, you know, accomplishers of great tasks. They have written huge books. What is so special about Imam Khomeini, Rizwanullah Ta'ala alayh, that we want to conduct a program for him, an online program or in-person program for him? You know, I feel while we respect all of the ulama of the glorious Shia history and even the ulama who exist today, you know, in contemporary times, it's really difficult to find someone who is of the caliber of Imam Ruhullah Khomeini. And what stands out about him, you know, if we look through the pages of history about his life, is that he was truly an abd of Allah subhanahu wa ta'ala. He was truly a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. In the true sense of the word. You know, yes, we are all generally speaking servants of Allah subhanahu wa ta'ala, but what stands out about Imam Khomeini is that he was truly in every aspect of the word, you know, within the realm of fallibles. You know, of course we can never compare anyone to the infallibles, but the infallibles are the standard towards which we need to be moving. And Imam Khomeini Rizwanullah Ta'ala alayh, in contemporary times, and when we look at the lives of the ulama, he stands out in being the true abd of Allah subhanahu wa ta'ala. He was not just a faqih, you know, he was not just a jurist, he was not just a jurisprudent, he was not just an ordinary scholar, he was not just a philosopher, for example. He was not just, you know, somebody who would teach at the Hawza, who would study at the Hawza first and then teach at the Hawza. He was not somebody who just, you know, proposed a political theory
or a political school of Islam. He revived, the political thought of Islam, He was much more than that. Imam Khomeini Rizwanullah Ta'ala alayh is somebody who revived the maktab and the school of Ahlul Bayt alayhimus salam in our times. This is what makes him so special. This is what makes him stand out. He did not look at Islam in a silos manner. So sometimes some of our ulama, they are specialists of fiqh. Some are specialists of irfan. Some are specialists of, let's say, ahkam. Some are specialists of akhlaq. Some are specialists of Islamic history, for example, right? Imam Khomeini Rizwanullah Ta'ala alayh, he looked at Islam holistically. He did not, split up Islam in small little pieces and then become a specialist of one piece only, right? And this holistic approach of Imam Khomeini is what we see was originally existent in the approach of the Ahlul Bayt alayhimus salam themselves. And this is what makes Imam Khomeini special. He was not just a teacher of one faculty, he was much more than that. Then when you look at his personal life, and the decisions he made, you can see that he trusted the promises of Allah subhanahu wa ta'ala. So when you pick up the Holy Quran, of course reciting the Holy Quran, it has sawab and it has merits that Allah has promised. But then there is a time when you read Holy Quran to understand what Allah subhanahu wa ta'ala wants from you and what Allah subhanahu wa ta'ala offers you. So all of those promises of Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran, for example, وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. That, Allah subhanahu wa ta'ala has promised that the oppressed, I'm doing a loose translation, the oppressed are going to be the inheritors of this earth, right? And they are going to be the imams, who are going to be the leaders and the guides. And of course, as we say, Mistaq Atam of this verse are the infallible imams, and especially the 12th Imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. But during his time of facultation, Imam Khomeini Rizwanullah Ta'ala alayh, he looked at this message and he said, what is going on with the oppressed of the world? These are supposed to be the inheritors of this earth, according to and based on the promise of Allah. Similarly, when you see Imam Khomeini Rizwanullah Ta'ala alayh confronting the Yazidi and the Pharaonic powers of the world, you see that his confrontation is unflinching. He is not, becoming double-minded. He is not thinking twice about it in a way that, sometimes you become afraid of the power and the might of the enemies and the arrogant powers of the world and the superpowers of the world and the nuclear power of the world. Imam Khomeini Rizwanullah Ta'ala alayh, he knew that as soon as I take a stand for the deen of Allah, for Islam, for righteousness, for justice, for the oppressed, the world powers are going to gang up against me. They are going to gang up against Islam. This is something Imam Khomeini Rizwanullah Ta'ala alayh knew. Everybody knows about it, right? But then, again, going back to this trait of Imam Khomeini, where he believed and trusted in the promises of Allah, one of the verses that comes to mind is وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. That when the believers, the mu'mineen, they saw that the enemies, the confederates of the enemies, they have ganged up against them, they have come against them in gangs and collectively, what did it do? The mu'mineen say, according to the verse of the Quran, that this is exactly what the Prophet of Allah and Allah himself had promised us. That if you're being effective, if you are being strong, if you're standing tall against oppressors, the oppressors are going to gang up against you. And this is something, again, we see that Imam Khomeini, rather than getting deterred from the fact that the oppressors are going to be ganging up against him and the Islamic Republic of Iran and the mu'mineen in general, the followers of Ahlul Bayt in general, it did not deter him. It actually increased him in his iman in the light of the verse of Quran, and it increased him in his conviction and his submission. Right? This is the verse of the Quran that says that this is how the mu'mineen, trust the promises of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is something that stands out very clearly in the life of Imam Khomeini. And then the third point I would like to make here is that Imam Khomeini Rizwanullah Ta'ala alayh believed staunchly and firmly in fulfilling his responsibility. So the responsibility you understand from the Holy Quran, from the ahadith of Ahlul Bayt alayhimus salam, from the seerah of Ahlul Bayt alayhimus salam, their lifestyles, right, their practical lessons from their lives, those are your responsibilities to carry out and fulfill. The likes of Imam Khomeini himself, and the others like Imam Sayyid Ali Khamenei, Shaheed Imam Sayyid Ali Khamenei, they would not step back from fulfilling their responsibility because of their worldly calculations. There's a very profound statement of Imam Ruhollah Khomeini. He talks about this phenomena and he says, Ma mamur be wazife hastim na natije. That we are responsible for fulfilling our responsibility. We are not responsible for the results. In other words, the results are in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Once you understand your divine responsibility and you take a step with the help of Allah in submission to Allah subhanahu wa ta'ala towards fulfilling that responsibility, then whatever the result may be, as Imam Khamenei explained it, it's one of the two good things. Either we are going to be victorious or we're going to be shaheed, right? So
these are a few of the points that I could, jot down for this quick 10, 15 minutes presentation. We have to remember, brothers and sisters, just last couple of things that I want to say here. We need to know what the legacy of Imam Ruhollah Khomeini is. Yes, doing a program is good, attending a program is good, organizing a program is good, it's a responsibility. But at the end of the day, why are we doing all of these things? We have to ask ourselves this question. We have to very seriously introspect. That is it that my personal life is no different than an ordinary non-Muslim, for example, or even, Muslims who are not even practicing deen, they have nothing to do with the school of Imam Khomeini, the school of Imam Khamenei, the school of Haj Qasim Soleimani, the school of Sayyid Hassan Nasrullah. They have practically nothing to do with it, but they're Muslims, right? How is my life different from them? If I cherish these personalities, if I cherish Islam and Nabi Muhammadi, the pure Muhammadan Islam, how is my life different? How is my decision making different? Right? These are the questions we should be asking ourselves. The legacy of Imam Khomeini Rizwanullah Ta'ala alayhi is the system of Wilayatul Faqih, which is nothing but revival of the system of Imama and Wilaya in the time of the occultation of the 12th Imam Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. The system of Wilayatul Faqih. So this is something which can be considered to be the legacy of Imam Khomeini. And this system is the global system of Wilayatul Faqih. It is not for a confined locality. Yes, at the moment it is implemented in a confined locality, but that does not restrict, because Imama is global. Imam Mahdi alayhi salam's Imama is going to be global. The Wilaya and the Imama of the infallible Imams, all of the 11 infallible Imams, it was global. So Wilayatul Faqih, which is nothing but the extension of the global system of Imama and Wilaya, how can it be restricted to just a country? Now, there are details, of course. These are seminar discussions and topics that need to be taken up, but know that the legacy of Imam Khomeini Rizwanullah Ta'ala alayhi is the system of Wilayatul Faqih, that he has revived the system of Imama and Wilaya of Ahlul Bayt alayhim salam in the time of the occultation of Imam Mahdi alayhi salam. The last point, which is very practical for each one of us, is that Imam Khomeini Rizwanullah Ta'ala alayhi taught us to challenge the global system of oppression, the global system of hegemony, the global system of tyranny, the global system of Zionism, the global system of imperialism. In contemporary times, Imam Khomeini Rizwanullah Ta'ala alayhi is the teacher of this school. And of course, in continuation of this this door that Imam Khomeini has opened up, we have Imam Sayyid Ali Khamenei, Shaheed Imam. We have the likes of Sayyid Hassan Nasrullah. We have the likes of Sheikh Zakzaki. We have the likes of Shaheed Bakarus Sadr. We have the likes of Imam Musa Sadr. All of these great personalities. We have the likes of Shaheed Mutahri. We have the likes of Allama Tabatabai. All of these great personalities, they were pushing us in this direction where we confront the global system of arrogance, the global system of oppression, right? And this is something that ties us in with the mission of Imam Mahdi alayhi salam, because we know, according to the famous and the authentic hadith, Imam Mahdi alayhi salam and his goal is to be implementing the system of Allah on the face of the planet Earth, which means he is going to have to be confronted by the arrogant powers of the world. So what is Imam Mahdi alayhi salam going to do? He's going to defend himself and fight them back. So this essentially is the goal of mu'mineen too. We have the authentic hadith, Yamlahullah bihil arda adlan wa kista kama muliat zulman wa jawra, that Imam Mahdi alayhi salam is going to fill this earth with adl, which is justice, and kist, which is equity. And he is going to eradicate zulm, which is oppression, and jawr, which is tyranny. So for a believer, for a mu'min, who's cherishing Imam Khomeini, what connects him to the global movement of Imam Mahdi alayhi salam are these things that I've mentioned, the system of Wilayatul Faqih, and also challenging the global system of arrogance. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq to practically fulfill our responsibilities and fill the vacuums and the gaps that are prevalent, and so many of them in the Muslim Ummah. We have to realize that we have to do a lot more than just doing the programs. There are areas where we have a responsibility on our shoulders, and on the Day of Judgment, Allah subhanahu wa ta'ala is going to ask us, when the Imam of the time he reappears, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, he is going to question us. He's going to ask us that you had these facilities available to you, you had these skills available to you, you had these resources available to you. What did you do with them? Which vacuums of my ummah did you fill? These are the questions, tough questions that Imam of the time is going to ask. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah gives us the tawfiq and Allah gives us the divine blessing of being able to fulfill our responsibilities in the time of occultation, and inshallah, once the Imam reappears, Allah gives us the tawfiq to fight in his ranks with the enemies of Islam and the oppressors and the tyrants of the world. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Maulana Sheikh Ali Khomeini Sahab. It was indeed a profound and insightful explanation that helped us delve deeper into the subject.
and gain a greater understanding of these important issues, no doubt. I would like to say that Sheikh has delivered a number of podcasts and important lecture videos available on Islamic Pulse, especially those related to war and Imam Khomeini. Well, I would now like to invite Mr. Ashiq Hussain. We are honored to have Mr. Ashiq Hussain as distinguished Manqabat Khan and Noha Khan from Kashmir, known for his powerful voice and deeply moving renditions of Nohe and revolutionary elegies. He is widely respected within the Kashmiri Shia Muslim community, and he's joining us from Kashmir. So with this introduction, I now request Mr. Ashiq Hussain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Khudaya, Khudaya, Khomeini son rehbar waris sher Haidar, Khomeini hasrat-e Zahra, Kurun Karbalo haq ada, Tabassum Mehdi Imam Kala, Khomeini umed bakshan, Khomeini Mustafa shaheed ko, Piroz inqilab sapdyo, Gaza Yaman Sham Iran, lada muqabil shaitan. Khudaya, Khudaya, Khomeini son rehbar waris sher Haidar, Khomeini ashtaru ammar, Khomeini sahib-e kirdar, Khomeini lashkaru salar, Khomeini cho fikr azar, Hussaini tarzu pasba, Gadi ruk rahe rawa. Khudaya, Khudaya, Khomeini son rehbar waris sher Haidar, روتا ہے جس کے غم میں ہر ایک امام بارا، وہ خامنائی ہمارا، جس کو یزیدیوں نے تشنہ لبی میں مارا، وہ خامنائی ہمارا، محکوم مومنوں کی آواز تھے وہ رہبر، تصویر حیدری کا انداز تھے وہ رہبر، انداز تھے وہ رہبر، مظلوم بے قصوں کا بس ایک ہی سہارا، وہ خامنائی ہمارا، وہ طالبات میرا ہر ایک بے خطا تھی، سن میں کوئی سکینہ، کوئی تو فاطمہ تھی، کوئی تو فاطمہ تھی، مرتے ہوئے سبھی نے لبیک تمہیں پکارا، وہ خامنائی ہمارا، اے کافروں چلے ہو تم
किसको आज़माने जिल्लत की जिंदगी से बेहतर जो मौत जाने, बेहतर जो मौत जाने। सर को झुकाए रखना जिसको नहीं गवारा, वो ख़ामेनी हमारा। जिसको यज़ीदियों ने तशना लबी में मारा, वो ख़ामेनी हमारा। रोता है जिसके गम में हर एक इमाम बारा, वो ख़ामेनी हमारा, वो ख़ामेनी हमारा। Thank you very much, Mr. Ashik Hussain. It was indeed a pleasure listening to you. Well, I now request with great honor His Eminence Ayatollah Sayyid Sharafuddin Malik Hussaini, who is joining us from Iran. His Eminence Ayatollah Sayyid Sharafuddin Malik Hussaini serves as the representative of Kohgilue and Boyer Ahmed province in the Assembly of Experts. He has a long-standing association with Imam Khomeini and is respected for his scholarly and public service contributions. Due to security protocols, he has kindly sent us a recorded message. It is a great honor for us to receive and present his message today. So I would now like to request the team to kindly play the video. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين علیهم السلام. مبارکباد میگویم عید الله الاکبر، عید سعید قدیر رو، و رحمت و رضوان طلب میکنم از خدای متعال برای روح پاک امام رحیل، این بیدارگر قرن، و تسلیت میگویم شهادت قائد شهید رو به امت اسلامی، و تبریک میگویم این عروج الهی و این شهادت رو به روح پاک این مرد اقتدار در عصر حاضر، در روز ارتحال مردی بزرگ و شخصیتی که نماد دین، استقلال، آزادی و بیداری قرن حاضر بود. شخصیتی که سه ویژگی در وجود او یک بعثتی رو ایجاد کرد: ایمانش به خدای متعال و باورمندی عمیق به مبدأ هستی، اتکای او به رسول اکرم، به امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم صلوات الله، و از سوی ایمان به این که امت اسلامی می توانند در مسیر تعالی دین و در مسیر رشد و رقاء بشر نقش آفرینی کنند. همه اینها برای برآمدن و بلند شدن نام خدای متعال و نبی اکرم اهل بیت بر فراز جوامع بشری. شخصیتی که وقتی این بعثت و این رستاخیز در جان او شکل گرفت، جهان را با یک رستاخیز روبرو کرد: انقلاب اسلامی ایران. اما انقلاب اسلامی در ایران، انقلابی که آغازش از ایران بود اما به ایران ختم نشد، چون اون مرد بزرگ به امت واحده اسلامی معتقد بود. او معتقد بود که با بیداری مسلمانان می شود مسیر رشد و رقاء بشری رو به سوی یک نگرش توحیدی تغییر داد. جهان آماده یک رستاخیز و یک انقلاب است و او پرچم رو به دست گرفت که نه تنها ایران، که مردم و مسلمانان کشورهای مختلف، شیعیان و معتقدین به ولایت امیر المؤمنین مردانه به صحنه آمدند و فریاد دین دوستی و دین خواهی رو در جهان بلند کردند. بشر به دین نیاز داشت، بشر به اخلاق دینی نیاز داشت، بشر به آرمان دینی نیاز داشت، بشر
به سوی یک سراشیبی در اخلاق، سراشیبی در حوزه‌های مختلف انسانی میرفت، باید متوقف میشد و باید مسیر بشر به سوی صعود و سربالایی رشد میشد. انقلاب اسلامی اتفاقی بود که خمینی کبیر اون رو رقم زد، اما این رستاخیز در متن جوامع دینی رخ داد، در متن امت اسلامی رخ داد و دو بعثت شکل گرفت، بعثتی در جان امام رحیل و بعثتی در جهان امت اسلام. بیشک این آغازی است برای آینده‌ای که بشر در انتظار اوست. بشر در انتظار آمدن منجی است، باید بستر را فراهم کند. انقلاب خمینی کبیر بسترساز اون اتفاق بزرگ است. باید قومی باشند که بتوانند پایدار و مقاوم، محبوب برای خدا و دوستدار خدا، عزتمند در برابر دشمنان اما مهربان در میان خودشان، مجاهد در راه خدا و کسانی که هیچ ملامتی و هیچ سرزنشی و هیچ تهدیدی اونها رو از سیر و مسیر دور نمی‌کنه. باید این قومی که خدای متعال به اون وعده داده بود باید شکل می‌گرفت و انقلاب اسلامی برای شکل دادن چنین قومی است، قومی که در تاریخ مستضعف نگه داشته شده، اما فرمود و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اما با رحلت اون امام رحیل پایان نیافت، نه اندیشه، نه اون اخلاق، نه اون میل به رقا و نه اقتدار شکل گرفته. رهبری دیگر میدان رو به دست گرفت، او هم با تفکری که باید ملتی در درون ایران شکل بگیرد و امتی در جهان اسلام. ملت ایران چون آغازگر این حرکتند و چون نقطه هدف پیکان نظام استکباری هستند، باید یک ملت واحد، مقتدر و ملتی قوی باشند. انسانی بود که در مسیر شکل دادن به یک ایران قوی که امروز دلگرمی برای همه آزادگان جهان است رو شکل داد. اما این ملت واحد برای یک دلگرمی امت واحده بود. اندیشه مقاومت در جهان اسلام، در غرب آسیا، در میان امتهای مختلف، در شمال آفریقا، حتی در جای جای دنیا بدون اینکه نام یک مرز و ملتی بر اونها باشد باید شکل می گرفت. باید جهان می فهمید که نظام استکباری یک نظام توخالی و پوشالی است. باید جهان می فهمید که اینها قدرت نظامی دارند اما اراده انسانی ندارند. نام بشر رو می برند اما به حقی از بشر معتقد نیستند. نام آزادی رو می برند اما نوعی از استبداد رو جایگزین می کنند. نام علم و عقل و اندیشه رو می برند اما همه آنگاه که نفعی برای آنها داشته باشد. باید این طلسم شکسته می شد و قائد شهید آیت الله العظمی خامنه ای انسانی بود که به حقیقت استمرار فکر و اندیشه و روش و منش اون امام رحیل بود. به یک اقتدار برای اسلام و برای شیعه شکل داد. امروز اگر ایران و جبهه مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل که نه این دو، در برابر تمامی قدرت‌های مستکبر ایستاده است، به تعلیم او، به آموزش او، به دشمن شناسی او، به بیدار کردن او و به آماده کردن جامعه مقاوم در برابر استکبار بود. رحمت و رضوان خدا بر این دو مرد بزرگ و این الگوهای امروز جوامع انسانی باد و درود خدا بر شما مردمی آزاده و شریف و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Jazakallah, His Eminence Ayatollah Sayyid Sharafuddin Malik Hussaini. It was indeed a great honor for us to have your participation in this webinar. Well, I would now like to request Hujjatul Islam, Maulana Aqil Abbas Sarani Sahab, who is joining us from Iran. He's an Indian scholar based in Qom, Iran. His work focuses on interfaith and intra-faith dialogue, Islamic education and religious outreach in Hindi and Gujarati. He has been an important asset through various educational and community initiatives, including the Hussaini Movement. Janab Hujjatul Islam Maulana Aqil Abbas Sarani Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन। मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और रहबर कबीर इनकलाब और असर हाजिर में बुनियान गुज़ार हुकूमत इस्लामी इमाम ख़ुमैनी की रहमत की बरसी और इमाम ख़ामेनी की शहादत पर आप सबको ताज़ियत पेश करते हैं। बात की शुरुआत इमाम अली अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस से करना चाहेंगे, जिसमें इमाम फरमाते हैं कूना लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना। आम तौर पर जो तर्जुमा किया जाता है वो यह है कि जालिम से दुश्मनी रखे और मजलूम की हिमायत करे, मगर देखा जाए तो यहाँ पर जालिम से सिर्फ दुश्मनी का नहीं कहा गया, खस्म का मतलब दुश्मन नहीं है। मिसाल के तौर पर इजरायली सहयूनियों ने लबनान पर हमला किया या गज़ा पर हमला किया, हम कहेंगे बहुत बुरा किया, हम उनसे इजहार दुश्मनी करते हैं। यहाँ पर सिर्फ इजहार दुश्मनी का नहीं कहा गया। अरबी जबान में दुश्मन को कहा जाता है अदू, यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है खस्म। आसान जबान में कहे तो दुश्मन के गिरहबान को पकड़ना। अब चाहे वो जालिम हमारे आसपास हो या सात समंदर पार, अगर जालिम है तो हमें चाहिए कि उसका गिरहबान पकड़े, और जितना ताकतवर जालिम, जितना बड़ा जालिम, उतना ही हमारे लिए उसका गिरहबान पकड़ना मुश्किल या खतरनाक हो सकता है। अगर हम आज इमाम अली अलैहिस्सलाम की इस हदीस को नजर में रखते हुए अपने जमाने की बात करें तो हमें सर फहरिस्त अगर कोई नाम दिखाई देता है तो बानी इनकलाब इस्लामी इमाम ख़ुमैनी का नाम है, कि जिन्होंने जालिमों के गिरहबान को पकड़ा, और न सिर्फ अपने आसपास के जालिम बल्कि सात समंदर पार बैठे शैतान अकबर यानी कि अमेरिका के गिरहबान को भी पकड़ा। यह नहीं देखा कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है, जालिम को ललकारा और मजलूम की हिमायत की। इसलिए आज हम कहते हैं ख़ुमैनी फॉर ऑल, ख़ुमैनी सब के लिए। और इमाम ख़ुमैनी के बाद हमें कोई ज़ात दिखाई देती है तो वो है शहीद इमाम ख़ामेनी की, कि जिन्होंने इमाम ख़ुमैनी की राह को आगे बढ़ाया और इस राह में अपनी जान कुर्बान कर दी और शहादत दी। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि जैसे ख़ुमैनी सब के लिए है वैसे ही ख़ामेनी फॉर ऑल, ख़ामेनी भी सब के लिए है। आपकी शहादत के बाद आज इमाम सैयद मुश्तबा ख़ामेनी इस राह को आगे बढ़ा रहे हैं और दुनिया देख रही है कि कैसे कहराती महासत्ता को झुकने पर मजबूर कर दिया। इमाम ख़ुमैनी ने न सिर्फ जालिम के गिरहबान को पकड़ा बल्कि मजलूम की हर तरह से हिमायत की, एक सिस्टम नाफिज किया, और आज भी यह सिलसिला जारी है। आज के इस प्रोग्राम में इमाम ख़ुमैनी के कई सारे कारनामों में से सिर्फ 5 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहेंगे कि जो दर हकीकत इस सवाल का जवाब है कि इस्लामी इनकलाब ने क्या नतीजा हासिल किया। सबसे पहले आलमी दायरे की बात करें तो कहराती सुपर पावर की अजमत को तोड़ना। दुनिया की मीडिया ने लोगों के दिमाग में इस बात को भर दिया था कि इंग्लैंड से टक्कर लेना मुमकिन ही नहीं और अमेरिका से तो बिल्कुल नहीं टकराया जा सकता। इमाम ख़ुमैनी ने दुनिया के इस भ्रम को तोड़ दिया और साबित कर दिया कि अमेरिका का मुकाबला भी किया जा सकता है, उसके जासूसी अड्डों पर कब्जा भी किया जा सकता है और अमेरिकी जासूसों को पकड़ना और बंदी बनाए रखना भी मुमकिन है। इमाम ख़ुमैनी ने मजलूमों के दिलों से खौफ और डर को मुतकब्बिरों के दिलों में मुंतकिल कर दिया और बिलखुसूस इस तहरीक से मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की और आपस में एकजुटता कायम हुई। मजलूमों को, कमजोर हुकूमतों को, कमजोर मिल्लतों को इस बात का यकीन दिलाया कि दुनिया भर को निगलने वाली ताकतों से टकराना और डट के मुकाबला करना मुमकिन है। आज हमें इसकी जिंदा मिसाल फिलिस्तीन में दिखाई देती है। किस तरह से
खाली हाथ फिलिस्तीनी सहयूनियों के वहशियाना हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। यह वही अल्लाह अकबर की ताकत है कि जिसने ईरान में बादशाहत और बैतुल मुकद्दस में कब्जा करने वालों को नाउम्मीदी के कुएं में धकेल दिया। आज दुनिया ने देखा कैसे लोहे की दीवार ढह गई, कैसे खून तलवार पर, ईमान कुफ्र पर, लोगों की पुकार गोलियों पर भारी पड़ गई, कैसे नील से फुरात तक कब्जे का सपना चकनाचूर हो गया। दूसरी बात, मानवियत, रूहानियत और अखलाक के हवाले से। एक वक्त था कि जब एक आम पुलिस वाले की गैर मुनासिब बात पर भी किसी को जुर्रत नहीं थी कि वो अपनी बात रखे, मगर फिर यही कौम, यही लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। एक रूही इनकलाब देखा गया। जो लोग एक आम पुलिस वाले की छड़ी से डरते थे, अब यही लोग टैंकों से भी नहीं डरते। आमतौर पर इस तरह का रूही इनकलाब एक शख्स में इतनी जल्दी दिखाई नहीं देता, बल्कि यहाँ पर एक शख्स नहीं, बल्कि लोगों के गिरोह भी नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के लोगों में यह इनकलाब दिखाई दिया। आज लोग शहादत को अपने लिए बड़ी कामयाबी समझने लगे। आज का नौजवान शहादत के लिए दुआ करते दिखाई देता है। कल तक जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, आज गिरोह की शक्ल में छोटी छोटी बस्तियों में जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी के घर की दीवार टूट चुकी है तो दीवार बना देते हैं, या किसी गांव में किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ उस गांव के रहने वाले लोगों की मदद करते हैं। तीसरी बात, सियासत और हुकूमत के हवाले से। इमाम खुमैनी की तहरीक की सबसे बड़ी बरकतों में से एक, ईरान में शहनशाहियत के जनाजे को दफना दिया गया। लूट खसूट करने वाले शासकों को मुल्क से बाहर निकाल दिया गया और इस्लामी हुकूमत की तश्कील दी गई। इंसान की आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत से यह कौम महरूम थी। एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे, मगर आज यह कौम आज़ाद है। बिलखुसूस ख़वातीन के हुकूक और तालीम के हवाले से दुनिया में ऐसी दूसरी मिसाल हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ इस बात की तरफ भी मुतवज्जे कराना ज़रूरी समझता हूँ कि यह आज़ादी भी एक इम्तिहान है, ताकि आजमाइश हो सके कि तुम इस आज़ादी से क्या करते हो। चौथी बात, दीन को अहिया करना। इस जुल्मत भरे दौर में जहां हर अर्जिश, हर मूल्यों को पैरों तले रौंदा जाता था, ऐसे माहौल में एक इस्लामी तहरीक चलाई और ऐसी हुकूमत की तश्कील दी कि जिसके सुप्रीम लीडर वली फ़कीह है। जहां यह समझा जाता था कि एक मौलवी, एक आलिम दीन सामाजिक, सियासी और जंगी मामलों में दखल नहीं देते हैं, वहां अब दुनिया ने देखा कि यही उलमा समाज में भी है, सियासत में भी है और मैदान जंग में सफ़े अव्वल में भी है। दर हकीकत यह ज़मीना साजी है इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए। पांचवी और आखिरी बात, समाजी मसाइल के हवाले से। आज समाज में जो एक जहती दिखाई देती है, यह इमाम खुमैनी की कोशिशों का नतीजा है। यहाँ तक कि आज जो शिया और सुन्नी में यूनिटी दिखाई देती है, शायद इससे पहले ऐसी वहदत देखने को नहीं मिलती थी। एक वक्त था जब हौज़े इल्मिया से जुड़े लोग और यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों में कोई खास इर्तिबात नहीं पाया जाता था। गरीब और सरवतमंद लोगों में एक बहुत बड़ा फासला था। लोग छोटे छोटे गिरोह में बटे हुए थे। इमाम खुमैनी की कोशिशों का नतीजा है कि आज लोग एक परचम के नीचे है। जहां खवातीन को अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी, आज हुकूमत इस्लामी की तश्कील के बाद, चाहे वो तालीम और तरबियत का फील्ड हो, या चाहे वो फरहंगी काम हो, या चाहे सियासत और हुकूमत की बात हो, आज खवातीन को वो मकाम हासिल है जो पहले कभी नहीं देखा गया। आइए इसी के साथ दुआ करते हैं, परवरदिगारा हम सबको राह इमाम खुमैनी पर चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह मौलाना अकील अब्बास आरानी साहब. It was indeed a pleasure listening to you. I would now like to request Hujjatul Islam Maulana Sayyid Mohsin Musavi, who is joining us from Iran. Hujjatul Islam Maulana Sayyid Mohsin Musavi is an Islamic educator, advisor, spiritual mentor, and social activist. He previously served as director of the Islamic Center of Zambia and continues to contribute to religious education and community development through teaching, media engagement, and public outreach. So with this introduction, I now request Hujjatul Islam Maulana Sayyid Mohsin Musavi Sahab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا فداء. I would like to express my condolences to all of my dear brothers and sisters in this webinar and all around the world. The demise anniversary of Imam Khomeini rahmatullah alayh and the martyrdom of our dear supreme leader Ayatollah Sayyid Ali Hussaini Khomeini. So when you're going to look at all of the speeches of Imam Khomeini on this auspicious occasion, I mean the lectures that he had on the demise anniversary of Imam Khomeini, you're finding over 30 different titles that Imam Khomeini was talking about. Imam Khomeini was talking about the different characteristics of Imam Khomeini, how he was leading the ummah, how he was leading the nation. What are those intellectual foundation of Imam Khomeini? But because of the limitation time that I have, I'm just trying to concentrate on 4 of the main and most important points that Imam Khomeini most of the time was mentioning and repeating them. The first one, that was the ikhlas and ma'naviyya. That was that pure intention and as well spirituality that was in the life of Imam Khomeini rahmatullah alayhi all the time. That was the main thing that people, they have recognized him by that. Because before revolution, from the time people, they opened the eyes and they have recognized Imam Khomeini as a different marja, they found him by these special characteristics. He was completely connected with Allah subhanahu wa ta'ala. He was dedicated himself, his life, his time for Allah subhanahu wa ta'ala and the purpose of Ahlul Bayt alayhim salam in this life. So that's the reason that Imam Khomeini, he was considering himself as a servant of the revolution, not the owner of the revolution, not the person that should be a governor, should be a leader. He was considering himself as a servant. And that was not just formality. That was not just some words to say that, okay, he was mentioning that I'm a servant, then after that he was doing something else in action. No, he was showing that in his actions, in his speeches. Whenever you were listening to his speeches, the way that he was talking about himself, showing that he is considering himself as a servant. The way that normally that he was actually talking about others and overestimating the goodness of others was showing that he's trying to underestimate what he has done. His lifestyle, personal lifestyle, and as well the social lifestyle of Imam Khomeini was saying the same thing. And you can look at whenever there was any achievement during these years, there is no any time that he was actually considering those achievements as his own efforts. He was considering these things as Allah subhanahu wa ta'ala support and help. He was considering if if wanted to mention any name or any group of the people that they are the one that they have done that achievement, they are the one that they caused that achievement, he was not including himself. He was calling somebody in the government, he was calling somebody in the parliament or somewhere else. And he was trying to all the time highlighting, bolding the name of the martyred, those that normally we were not hearing their name, but he was trying to say that they are the one, they are the reason of these achievements that today we have. And because of the same, the pure intention that he had, because of that ma'naviyya and the spirituality that he had in the life, all the time was looking for the responsibility. He was looking, what is my responsibility today? And due to that was making decision, not just because of some emotional, reaction. Maybe there were any actually threatening by our enemies. There was any important issue in the country, but there is no any time these things was impacting on his decision, because he was looking all the time, what's my responsibility? What's my duty about Allah subhanahu wa ta'ala? What I have to do? He was responsible for Allah subhanahu wa ta'ala. That's the thing that he was considering all the time. And on the hardest time,
and the most difficult time we had during these years, all the time he was referring people to the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. And he was saying that be sure that promise of Allah subhanahu wa ta'ala will take place and Allah is our supporter. And that was the ayah all the time he was repeating and mentioning that. Even sometimes you were observing that is written behind of his stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. He was mentioning that. You believers, you have the upper hand all the time if you are really believer. And don't be worried about anything. Don't have fear in your heart. The second important point all the time he was emphasizing on that and was mentioning, this is one of the main characteristics of Imam Khomeini rahmatullah alayh, that was paying attention about the role of the people in governing, in the society, in what is taking place in the country. And that was the reason that Imam Khomeini rahmatullah alayhi didn't mention that we have the Islamic country. He mentioned Islamic Republic of Iran. Islamic Republic of Iran. Republic, it's the role of the people in this society. We are running an Islamic country, but Islamic Republic. And Ayatollah Khomeini did the same thing. And that was the same thing that he did it. All the time he was mentioning that the only solution of the problem of our country, the nation problems, the international problem, all of it is paying attention to people and asking people to help and support. And you can see the result of this type of thinking in three different fields. One of it was that all the time he was emphasizing on the role of the people in the election. He was calling all people by all different opinions to take part in the election. Maybe in some of the election, we were considering and we were thinking, if all people are coming or majority are coming, we know that the person will be elected. That is not that much in the idea of the Ayatollah Khomeini. Can be a secular person, can be a bit, in the other side, and there can be kind of opposition. But that doesn't matter for him. And that was not important for him. The thing was important was playing a role, to see the playing role of the people in the society. People, they were supposed to take part. And that was important for him. Say that priority is more people to participate in the election, no matter who will be selected. Let people to participate in the election. The second one was that he was showing and telling that just by trust on people and the potential of the people, we can sort out the problems that we have. We can solve the problems that we have. And that was the reason he used one special word. That one was people, they should be atash bi-ikhtiyar. People, they have to be fire at will. The fire at will, like the soldier. How is making decision when that the condition is very emergency, doesn't need the order or doesn't need to wait for the approval from the commander. Just should do whatever is feeling that is the responsibility at a moment. He mentioned all people, if they can do something for our problems today, they are fire at will. They can do that. And the other thing that was, so he was speaking all the time. He was delivering a speech to people directly. That wasn't in this case to deliver some lecture to some of the governors, then tell them, go and tell the people these things. No. During a year, annually, he had a lot of, meeting with people physically, and some of them not physically, but, that the speeches was coming out, in these recent years. But directly with people. Directly with people he was discussing and chatting with them. And he was mentioning that I'm not diplomat. I'm revolutionary. I'm telling everything frankly. And there's nothing for hiding. And he was mentioning that, if you have heard something from myself and something from somebody else about me, then that person is claiming, no, I've heard these words in the private session that I was with Ayatollah Khomeini. Accept whatever I'm telling, not the thing that that man says, because I don't have anything to hide from you. And that was the way that he was running the government and the country. The third point, because as I told you, I want to mention four of the main important characteristics all the time Ayatollah Said Ali Khamenei was mentioning about Imam Khomeini, that we find the same thing in his life, in his, that actually manner and the way that he was running the country. The third one, that all the time Imam Khomeini rahmatullah alayhi was emphasizing on standing against of the oppressors. And that was the same thing that he told before the revolution.
All of his lectures, speeches, that was against of the America, against of the Zionists, to say that we have to stand against of them. And even if we do revolution, after that, we want to stand against of them, because the goal that they have, that is 100% against of the true Islam. So that's the reason we are standing against of them, because they want to oppress the world. So Imam Khomeini rahmatullah alayhi, our dear martyred leader, mentioned the same thing and did the same thing in his life. And the other thing that was, that all the time he was supporting the oppressed people, especially the issue of the Palestine. That was number one issue for him all the time. Even he mentioned that today, if there is just one issue in Islam and that one is the main one, that one is the issue of the Palestine. Should be number one. He was trying to give the independent economy and providing that situation for Iran. And that was the reason that all the time was emphasizing we shouldn't be under the America, or shouldn't, that these sanctions and other things impacting us. We should be independent. And that was the reason that we see today the progress of Iran in independent military, that actually is status. What happened for the level of Iran in the military, equipments and the potential has comparing with many other countries, which we call them developed country. They couldn't cope with Iran. They couldn't come over on Iran, because our dear leader, our martyred leader, paid attention about these points before that. And all the time, he was emphasizing that depending on the other countries, it means that you are starting the process of the humiliation, which is happening later after that. And there was no any time that he made decision based on the satisfaction of our enemies, based on the satisfaction of the oppressors. So these are the main principles that all the time he was emphasizing, and he told that they were the principles in the life of Imam Khomeini, but we found the same thing in the life of Imam Khomeini. We are hopeful that inshallah, as soon we will see the reappearance of our Imam. But till that time, we will be a good companion. We will be a good, people for our leader. I mean, the Ayatollah Sayyid Mujtaba Hussaini Khomeini, that inshallah we are listening to all of his orders. Please recite salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Thank you very much, Maulana Sayyid Mohsin Mosavi Sahab. It was indeed a great honor for us to have you from Iran. Well, I would now like to request a public figure, an intellectual figure who is joining us from Kashmir, Mr. Gohar Jilani. He's a prominent Kashmiri journalist, author, broadcaster, political analyst, and a commentator based in Srinagar, Jammu and Kashmir. And he's widely recognized for his insightful writings and analysis on political, social, and regional affairs. He's also known as Pro-Unity Voice and has contributed significantly to public discourse through his journalistic and analytical work. So with this, I now invite Mr. Gohar Jilani. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन मुंतज़मीन का जिन्होंने इस वेबिनार का इनेकाद किया और फिर मुझे मदऊ किया कि मैं ईरान पर अपना इजहार ख्याल करूँ और ईरान के जो रूहानी रहनुमा हैं, न सिर्फ इस्लामी इनकलाब जो 1979 में, वो सिर्फ एक इस्लामी इनकलाब नहीं बल्कि वो एक समाजी इनकलाब के साथ साथ वो एक इल्मी इनकलाब और सियासी इनकलाब भी था। तो 1979 से अब तक इन सब बरसों में जिस तरह से ईरान ने इस्तेमारी क़ुव्वतों का मुकाबला किया, इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद, हमलों के बावजूद, जंगों के बावजूद, जो कि सब अनलीगल यानी गैर इंसाफी जो ईरान पर थोपी गई, उन सब के बावजूद ईरान के रहनुमाओं ने किस तरह से दिलेरी से, और न सिर्फ दिलेरी से बल्कि हिकमत अमली से, एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी से, और उसके साथ साथ सब्र और तहम्मुल से, जिस तरह अमेरिका और यूरोपी इस्तेमार और बाकी जो उनकी रेशेदवानियां हैं, उन सब का जो मुकाबला किया, उस सब से दुनिया अब आज हैरत ज़दा नहीं बल्कि कन्विंस हो चुकी है कि किस तरह ईरान एक मॉडल
स्टेट है, आजकल की जियो पॉलिटिक्स में जो एक नई चर्न हो रही है, और जिस तरह से ईरान ने ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास एक अजीम हिकमत अमली है और अगर आपके रहनुमाओं के पास वो कैरेक्टर है और वो इंटेग्रिटी है कि आप अपने से ज्यादा ताकतवर ममालिक का और उनकी रेशे दवानियों का और उनकी चालों का और उन सब के अजाइम का, जो उनके जो अजाइम हैं, उन सब का मुकाबला आप कैसे कर सकते हैं। तो बज़ाहिर आपको ये लगता होगा कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ इस्लाम की बात करता है या जो सिर्फ अमन व इस्तेहकाम की बात करता है, खित्ते में खलीजी ममालिक के साथ जो है अपने रिश्ते उस्तवार करके उन सब के साथ अमन और खुशहाली के साथ रहना चाहता है, और साथ ही साथ जिस तरह फ़लस्तीन हो या लेबनान हो या बाकी जो हमसाया मुल्क हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं ईरान के, उन सब की जब भी मुमकिन हो सके उनकी मुआवनत करे। और इस सब में जो ईरान ने अपना एक कैरेक्टर दिखाया है, लेकिन उस सब के पीछे एक कहानी है, उस कहानी का मैं जिक्र यहां करना चाहता हूं। और वो क्या है, वो ईरान की ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या है, ईरान की खारिजा पॉलिसी क्या है, ईरान की दाखिली पॉलिसी क्या है, ईरान ने तालीम के शोबे में क्या किया, क्या जो है कारनामा सर अंजाम दिया, और ईरान ने साइंसी उलूम, ईरान ने दीनी उलूम के साथ साथ जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और किस तरह से उन्होंने जो अपने कोर वैल्यूज हैं, जो ईरान की अपनी इखलाकियात है, जो मॉरल एक कंपस है, उसको हिलने नहीं दिया, उस मॉरल कंपस को बरकरार रखा। कितनी प्रोवोकेशंस हुई और किस तरह से इसराइल, अमेरिका और दीगर ममालिक ने उस पर ताबड़तोड़ हमले किए, यहां तक कि मीनाब शहर में 167 बच्चियों को निशाना बनाया गया, उनको शहीद किया गया। और इस प्रोवोकेशन के बावजूद अस्पतालों पर बम बरसाए गए, उनकी एम्बुलेंसेस को टारगेट किया गया, उनकी लीडरशिप, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है इमाम खामनेई शहीद का नाम, या लारिजानी जो उनके बहुत बड़े रहनुमा, उनको शहीद किया गया, सिक्योरिटी चीफ उनके कौमी सलामती के। तो इस तरह से जो उनकी IRGC की लीडरशिप है, उसको टारगेट किया गया, उसको हदफ बनाया गया। लेकिन इस सब में जो एक काम कॉम्पोजिशन के साथ और एक तहम्मुल और सब्र के साथ जिस तरह ईरान ने इन सब चीजों का मुकाबला किया, वो सिर्फ ठीक है अपनी दुआ का असर भी था और एक रूहानियत का भी असर था, लेकिन उसके साथ साथ जियोपॉलिटिक्स को समझना कि किस तरह से जो सबसे बड़ी चीज जो ईरान के सामने आई कि लुक ईस्ट पॉलिसी, कि रशिया और चाइना के साथ किस तरह से रिश्ते बनाए रखे ईरान ने, और अपनी इक्तिसादी पाबंदियों का जो है जवाब उससे निपटने के लिए उसने रूस और चाइना के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर दिए। और साथ ही साथ जो खारिजा पॉलिसी रही, खारिजा पॉलिसी में एक ठहराव, एक तरह से जो ईरान का डिप्लोमेटिक हेफ्ट है वो सामने आया, वो नजर आया कि किस तरह से सिफारत की जाती है, सिफारती ताल्लुकात कैसे कायम किए जाते हैं। और उसमें जैसे कि अहमद फराज का एक शेर है कि लफ्ज को फूल बनाना तो करिश्मा है फराज, को किस तरह से बात की जाती है और किस तरह से जब आप बात करते हैं तो जैसे लगता है कि आपके मुंह से जो है फूल झड़ते हैं। तो इस तरह ईरान की डिप्लोमेसी थी और ईरान की फॉरेन पॉलिसी, खारिजा पॉलिसी, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि इक्तिसादी पाबंदियों के बावजूद इन सब चीजों का मुकाबला किया, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो कोर वैल्यूज है और अपने जो मॉरल वैल्यूज है उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और उसके बाद भी जो सबसे बड़ी बात थी कि साइंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, टेक्नोलॉजी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और इसी वजह से, इन्हीं सब फैक्टर्स की बुनियाद पर ईरान एक है जो नैरेटिव वॉर है, वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, उसमें भी जो है उसको शिकस्त नहीं हुई बल्कि फतेहयाब साबित हुआ। अब हम उनकी जो रहनुमाओं की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात जो आप देखेंगे कि किस तरह से इमाम खामनेई शहीद जो थे, उन्होंने वो एक वीडियो आपने देखी होगी, बहुत सर्कुलेट हुई, जो है इंटरनेट पे वायरल हुई, कि एक छोटा सा लड़का 7-8 साल गालिबन उनकी उम्र होगी, तो वो आते हैं इमाम खामनेई के पास और बड़ी मोहब्बत और बड़ी उल्फत के साथ उनके सर पर हाथ रखते हैं। और फिर वो बच्चा है जो है वो एक सवाल करता है और एक ख्वाहिश का इजहार करता है, मासूमाना ख्वाहिश का इजहार करता है कि मैं शहीद होना चाहता हूं। लेकिन इमाम खामनेई उनको क्या सबक देते हैं? वो कहते हैं कि बेटा, अभी जो आपकी उम्र है, आप पढ़िए, आप एक अच्छा इंसान बनिए, आप इल्म हासिल कीजिए, उलूम हासिल कीजिए, एक स्कॉलर बनिए, एक साइंटिस्ट बनिए। उसके बाद जब आप 70-80 साल के हो जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे आप अगर जो आपकी ख्वाहिश है वो भी पूरी हो सकती है। तो इसमें भी एक सबक है कि किस जो हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज, कि किस एज ग्रुप के बंदे को और किस कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ किस इंसान की क्या जिम्मेदारी है, क्या एक बच्चे की क्या जिम्मेदारी है और एक बड़े की क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से बच्चों को इल्म हासिल करने की तरगीब देना, किस तरह से जो साइंटिस्ट हैं उनको रिसर्च, यानी मुझे एक चीज याद आ रही है, अल्लामा इकबाल, जिनको ईरान में इकबाल लाहौरी के नाम से जाना जाता है, तो उनके उस्ताद जो थे प्रोफेसर आर्नोल्ड,
تو انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں ایک بات بتائی کہ یہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے، یہ ایک ایسا طالب علم ہے کہ جو ایک استاد کو محقق بناتا ہے، ایک ریسرچر بناتا ہے، اس طرح اس کے سوال ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اب اقبال لاہوری جو تھے وہ امام خامنئی شہید کے پسندیدہ جو ہیں شاعر تھے، انہوں نے ان کے بہت سارے اشعار زبانی یاد کیے تھے اور اکثر ان کا ذکر کرتے تھے۔ اور اسی طرح امام خامنئی جب خود شہید ہوئے، جب موقع آیا، ایک رہنما، ان کے پاس یہ چوائس بھی تھی کہ وہ بھاگ جاتے یا وہ کہیں پناہ لے سکتے تھے، وہ اپنے خاندان کو بچا سکتے تھے، کر سکتے تھے ایسا، اور ایسا کرنا کوئی جرم بھی نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے جو اپنا کام اپنے ان برسوں میں کیا تھا، اب ان کو لگا تھا کہ یہ ایک اپروپریٹ ایک وقت ہے کہ جب قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے بلکہ ایک مثال قائم کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے ان سے پہلے جب ہم اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو اسلامی انقلاب میں جو خمینی صاحب کا جو کردار تھا وہ بھی قابل ستائش ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کس طرح جو پہلوی ڈائنسٹی، شاہ کی حکومت تھی، امریکہ کے غلام بن کر جس طرح سے ایران پر قبضہ جمایا گیا تھا، لیکن سب جو باطل قوتیں ہیں، اس سے پہلے بھی جو استعماری قوتیں آئی ہیں ایران پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہیں، ان سب کو ایران نے اپنی مزاحمت سے، اپنے مزاج سے، اپنے مزاح سے، اپنے سائنس سے، اپنے علم سے، اپنے ہنر سے، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ سے سب کا مقابلہ کیا ہے۔ اور یہی جو ہے سب سے بڑا سبق، اور آج اس ویبینار کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایران اس وقت ماڈل سٹیٹ بن کے سامنے آیا ہے کہ جو ایک جیو پولیٹیکل چرن ہو رہی ہے، ایک جو ملٹی پولیرٹی کی طرف جو دنیا جا رہی ہے، اس میں ایران کا سب سے بڑا کردار سامنے آیا ہے کہ کس طرح سے امریکن ہیجمنی، جو امریکہ اور جو باقی ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، ان کی جو ایک طرح سے جو ان کا دھونس اور دباؤ اور ان کی جو ہیجمونک ایمبیشنز ہے، ان کو سب سے بڑی چوٹ اور جو اگر پہنچائی ہے، اور ایک اسٹریٹجک شکست اگر امریکہ کو ہوئی ہے، وہ ایران کی وجہ سے ہوئی۔ لیکن وہ ایران جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، جن فیکٹرز کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ سارے فیکٹرز، فارن پالیسی، انٹرنل پالیسی، گرینڈ اسٹریٹجی، سائنس، ٹیکنالوجی، نیریٹیوز، انفارمیشن وارفیئر، ان سب کا اس میں عمل دخل ہے۔ تو کبھی سب سے اگر میں کنکلوڈ کروں اپنی میسج کو، تو اپنے پیغام کے آخر پر میں یہی کہوں گا کہ سب سے بڑا جو ایران نے کام کیا کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور علم، نالج اور لینگویج اور جو اپنا کلچر ہے، ثقافت ہے، اپنی زبان ہے، اور یہ علوم سارے ہیں، ان سب پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ اپنے مورل کمپس سے ہٹا نہیں، اس کو انٹیکٹ رکھا۔ بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کے لیے۔ Thank you very much, Mr. Gauhar Jilani Sahab. It was indeed an honor to have you in this webinar, and I would like to extend my sincere gratitude to my brothers in the Hussaini movement who facilitated your presence in this webinar today. We were honored to have listened to your insights and perspectives. Thank you very much. So, I would now like to request Hujjatul Islam Maulana Muhammad Sadiq Sanghi Sahab, who is joining us from Iran, and I have to tell you that Hujjatul Islam Maulana Ustad Muhammad Sadiq Sanghi Sahab is a senior scholar of the Hawza Ilmiya in Qom and serves as the head of Training Affairs Management at Al Mustafa International University. He is associated with Al Mustafa International University, one of the prominent centers of Islamic higher education and international academic training. He has dedicated many years to teaching, mentoring and guiding seminary students in advanced Islamic studies, particularly in areas of jurisprudence, Islamic jurisprudence, fiqh, Islamic ethics, and contemporary religious thought. So with this introduction, I now request Hujjatul Islam Maulana Muhammad Sadiq Sanghi Sahab. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما حجت ابن الحسن العسکری، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین این برنامه، شنوندگان و بینندگان عزیزی که این برنامه رو مشاهده میکنن، و تشکر میکنم از تهیه کنندگان و برگزار کنندگان این برنامه بسیار لازم و ضروری و وزین برای معرفی امام خمینی رحمت الله علیه برای همه مشتاقین سراسر عالم. واقعیتش اینه که بنده خودم را وامدار امام خمینی و به تعبیر دقیق احیا شده امام خمینی رحمت الله علیه میدانم، و تلقی من اینه که اگر امام بزرگوار قیام نکرده بود و این انقلاب اسلامی رو ایجاد نکرده بود، من امروز در ضلالت و گمراهی بزرگی احتمالاً بودم، و امروز اگر خداوند نور امید و نور ایمان در دل امثال من و بنده قرار داده، به برکت
اراده و حرکت عظیم این عالم نورانی است، نورانیتی که این بزرگوار از اهل بیت علیهم السلام و خداوند متعال کسب کرده و مانند آینه‌ای به دلهای جوانان و مشتاقان سراسر عالم تابانده. بنا دارم در این برنامه که لحظاتی رو در خدمت شما هستم و عمر شریف شما رو به خودم اختصاص میدم و وقت شما رو مصدق هستم، به معرفی امام خمینی رحمت الله علیه از زاویه دید نزدیکترین فرد به این امام عزیز داشته باشم. ما معتقدیم که اگر بخوایم فرد یا یک پدیده مهمی رو شناسایی کنیم، نزدیکترین فرد به او رو باید انتخاب کنیم و این تعریف رو از او بشنویم. به تعبیر یک شاعر خوشبیان ایرانی میفرماید که دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم. خدا را نزدیکترین فرد به خدای متعال اولیا و انبیا و اولیاء الهی هستند، از جمله امیر مؤمنان که در این نزدیکی از همه انسان ها و تمام کسانی که مشتاق شناخت خداوند متعال هستند نزدیکتر هست و این نزدیکی باعث میشه که شناخت دقیقتر و بهتری رو به ما ارائه کنه. شاید به تحقیق یا نزدیکترین فردی که ما در انقلاب اسلامی و در حرکت امام راحل عظیم الشأن در این قیام بزرگ و قیام بسیار روشنگر میشناسیم، امام شهیدمون حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای شهید هست که به هر حال مدتی است در غم از دست دادن این بزرگوار هم سوگواریم و این سوگ ما به این راحتی آرام نخواهد گرفت و این دلهای ما همچنان عزادار شهادت این مجاهد شریف و فرزند و شاگرد مکتب امام خمینی رحمت الله علیه هست. امیدوارم که این ایام و این روزها که در زمان بسیار مهم و پیچ تاریخی به تعبیر امام شهیدمون پیچ تاریخی پیروزی اسلام بر کفر هست، بتونیم زاویه دید خوبی رو نسبت به امام خمینی رحمت الله علیه داشته باشیم و این امام رو به خوبی بشناسیم. خب آنچه که مهمه اینه که امام شهیدمون در 7 در واقع اصل امام خمینی رو معرفی میکنه و این حرکت رو میشناسونه به ما مخاطبین این برنامه. اولین چیزی که به عنوان شاخصه امام خمینی میشه اسم برد، اسلام ناب محمدی است، یعنی اسلامی که نفی همه کفر رو میکنه، نفی آمریکا رو میکنه، نفی صهیونیست رو میکنه، اسلامی که با اینها کنار نمیاد و دقیق شناخته شده، اسلامی که سعی داره از متن اصلی اسلام در واقع اسلام رو بشناسه، نه اینکه خودش رو در واقع به خودش به اسلام ارائه کنه، نه، اسلام رو به خودش ارائه میکنه و او خودش رو در اختیار اسلام قرار میده. این بسیار مهم هست، نه اصل بسیار مهمی است که مربوط به امام خمینی رحمت الله علیه هست که اسلام رو به خوبی میشناخت، به واقع میشناخت. نکته دوم و مسئله مهم دیگری که در واقع در خصوصیات و شاخصه امام خمینی هست، الهی بودن و بی‌اعتمادی به قدرت‌های مستکبره. تعبیر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم در واقع در این امام عظیم الشأن به خوبی قابل مشاهده است. امام شهیدمون آیت الله عظما خامنه‌ای در این اصل معتقدند که از زاویه در واقع اعتمادی که امام خمینی به خداوند متعال داشتن خیلی این مسئله مهم هست و جزء تفاوت‌های
این قیام امام خمینی و شخصیت امام خمینی نسبت به بقیه قیام هاست. اعتمادی که این امام خمینی به خداوند متعال داشتن و معنای دقیق کلمه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نکته سوم و اصل سومی که با در واقع امام خمینی رو معرفی میکنه از زبان امام شهیدمون، اعتقاد به اراده مردمه. این شبها و این روزها ما شاهد بعثت مردم و حضور مردم در دفاع از کیان اسلامی هستیم. در رویارویی این جنگ بسیار بسیار خطرناک کفر و اسلام، این مردم هستند که آمدن در خیابانها و دارن از اسلام دفاع میکنن. این به خاطر تربیت امام خمینی است. از ابتدا همه چیز رو با مردم در میان میگذاشتن، از ابتدا همه چیز رو با مردم حل میکردن و اعتمادشون به مردم بیش از بقیه نیروها و حتی دولت هاست و معتقد بودن که اگر مردم به میان بیان هیچ دولتی نمیتونه مقابله کنه با اراده مردم. نکته چهارم از شاخصه های امام خمینی و قیامشون از زبان امام شهید حمایت از محرومان و مستضعفینه. از روز اول امام خمینی رحمت الله علیه سراغ محرومان رفت، سراغ مستضعفین رفت. دستورات مؤکدی داشت به این که باید محرومیت زدایی بشه، باید مردم در رفاه عمومی قرار بگیرن، نه اینکه از این برخی رفاه داشته باشن و برخی در سختی زندگی کنن. اصلا به قدری ایشون این مسئله براشون مهم بود که بعضی ها فکر میکردن امام خمینی رحمت الله علیه از پولدارها و ثروتمندها خوشش نمیاد، در صورتی که اینطور نبود. ایشون توجهش به مستضعفان بود و وظیفه ثروتمندان رو گوشزد میکرد که حالا که شما نعمت ثروت دارید باید به نفع مستضعفان هزینه کنید و اونها رو منتفع کنید. نکته پنجم و اصل پنجم امام خمینی رحمت الله علیه مخالفت صریح، مرزبندی صریح با دشمنان اسلام و مستکبرانه. این یک نکته بسیار ارزشمنده. برخی از قیام ها برای منفعت خودشون گاهی اوقات با بعضی از مستکبران ممکنه مقابله نکنن یا کوتاه بیان یا چشمشون رو روی اون ظلم های اونا ببندن، در صورتی که امام در عین حالی که با تمام دنیا در ارتباط بود، با تمام دنیا دست برادری و دوستی میداد، اما از همون روز اول با آمریکا و اسرائیل به هیچ عنوان کوتاه نیامد. حتی در دوره‌ای خب شوروی هم یکی از ابرقدرت ها بود و ایشون نه شرقی نه غربی رو از همون روز اول پایه‌گذاری کردن که گفتن نه شرق و نه غرب بلکه اسلام باید حاکم باشد و مرز خودشون رو با و شاید یکی از شاخص‌ترین اصول شخصیتی و ارزشی انقلاب اسلامی امام خمینی هست و در کمتر قیام ها به این قدرت دیده میشه. اصل عدم سلطه پذیری است، استقلال ملی است. استقلال همه دوست دارن، همه میدونن استقلال خوبه، اما گاهی اوقات منافع، گاهی اوقات مسائل زودگذر مانع میشه که این استقلال حفظ بشه. بسیاری از کشورها برای برخی منافع کوتاه مدت خودشون از استقلال خودشون دست برمیدارن و تابع مستکبران میشن و خودشون رو در این ذلت قرار میدن. اما امام خمینی رحمت الله علیه از همون ابتدا هیهات من الذله و سلطه ناپذیری خودشون رو به دنیا اعلام میکنن و تا آخر هم پابرجا میمونن. آخرین نکته هم که در واقع از زبان امام شهیدمون جزء شاخصه های امام خمینی رحمت الله علیه هست، تکیه بر وحدت امت اسلامی باید در مقابل مستکبران با هم و در کنار هم باشه. جدا جدا باعث نابودی خواهد شد. آنجا که جبهه مقاومت با هم به مبارزه استکبار میپردازن پیروزی حتمی است و الا استکبار تک تک امتها رو میتونه بشکنه. قدرت داره، بالاخره برنامه داره، ولی وقتی که این امت اسلامی در کنار هم قرار میگیره و وحدت به خرج میده، این در واقع مستکبر است که نابود میشه و از بین میره. ولو اینکه با تمام تکنولوژیش بیاد، ولو اینکه با تمام برنامه‌ریزیش بیاد، اون چیزی که او رو از بین خواهد برد و وحشت در دل او قرار میده
وحدت امت اسلامی است. امام خمینی وحدت کلمه رو در زیر کلمه الله در لوای اهل بیت علیهم السلام دائم تذکر میدادند و میگفتند ما باید متحد باشیم و دست به دست هم بدیم و با همدیگه به مبارزه با مستکبران بپردازیم. این 7 خصوصیت انقلاب اسلامی امام خمینی است که بسیار شاخصهای مهمی است. از زبان امام شهیدمون، امام قائد عظیم الشأنمون آیت الله العظما خامنه ای بود که بیان کردم و امیدوارم که به گوش جان رسیده باشد و شما از این بیانات ضعیف بنده حد اکثر استفاده ببرید. بسیار مجدد تشکر میکنم از برگزار کنندگان این برنامه که بنده حقیر رو دعوت کردن به این برنامه عزیز و برنامه خوب خمینی برای همه که اسم بسیار قشنگ و زیبایی هم داره. برای همه شما آرزوی موفقیت و پیروزی برای اسلام رو از خداوند متعال خواستارم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Jazakallah, Hujjatul Islam Maulana Muhammad Sadiq Sangi Sahab, who joined us from Iran. It was indeed an honor to have you with us in this webinar today. Well, I would now like to request Sister Alima Zehra Razi Sahiba, who is joining us from Pakistan. She is a respected scholar and an activist from Pakistan. Through her lectures, educational initiatives and public engagements, she has contributed significantly to the promotion of Fikr Nab Islam. Her views have gained significant attention within intellectual and social circles, particularly regarding Islamic thought and role of women. Through platforms such as Tehreek-e-Bedari Ummat, she has engaged audiences on contemporary ideological and social challenges, addressing key issues faced by communities around the world. So with this introduction, I now request Sister Alima Zehra Razi to enlighten us with her thoughts. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں آرگنائزرز دا حسینی موومنٹ کے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے عصر حاضر کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے یہ پلیٹ فارم فراہم کیا ہے. ناظرین کرام، خداوند متعال نے اس کائنات کو عبث خلق نہیں کیا ہے. یہی سوال خداوند متعال انسان سے بھی خدا قرآن میں کرتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد اور عبث خلق کیا ہے؟ ہرگز نہیں. انسان کو خداوند متعال نے ایک بہت پاکیزہ اور بہت بالاتر مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اور وہ مقصد لقاء اللہ ہے، وہ مقصد خلافت الہیہ ہے، وہ مقصد زمین پر اللہ کی خلافت و نیابت ہے، وہ مقصد عبودیت، معرفت الہی اور اللہ کا نظام زمین پر قائم کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس الہی مقصد کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے یہ اس مقصد کی ذمہ داری اور بیداری کی ذمہ داری فقط مردوں پہ نہیں ڈالی ہے، بلکہ مردوں اور خواتین دونوں پر عائد کی ہے. یہی وجہ ہے کہ حق اور باطل کا میدان جب بھی سجا ہے تو عورت نے ہمیشہ ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے. مگر افسوس کہ صدیوں کی جہالت کی وجہ سے عورت کو ایک حاشیے تک مختص کر دیا گیا تھا. عورتوں کے ہمارے سامنے فقط 2 ہی کردار نظر آتے تھے، یا تو مغربی تہذیب اسے مارکیٹنگ ٹول کے طور پہ استعمال کر کے اس کا استحصال کرتی تھی، یا دوسری طرف جابرانہ نظام میں اسے صنف نازک کہہ کر گھر تک محدود کر دیا جاتا تھا. ان 2 کے علاوہ عورت کا اور کوئی کردار معاشرے میں نظر نہیں آتا تھا. لیکن 20ویں صدی کے اختتام پر ایک خوبصورت معجزہ رونما ہوتا ہے. اس معجزے نے عورت کو اس کا کھویا ہوا مقام پھر سے لوٹا دیا، عورت کو پھر سے اپنے الہی مقصد سے جوڑ دیا ہے، عورت کے کمزور ہونے کے بت کو پاش پاش کر دیا. وہ خوبصورت معجزہ انقلاب اسلامی اور نہضت امام خمینی ہے، وہی جو اس ویبینار کا موضوع بھی ہے، نہضت امام خمینی اور عصر امام خامنائی، خواتین کی بیداری اور مقاومت. رہبر کبیر امام خمینی نے جب اس الہی تحریک کا آغاز کیا تو خواتین کو ہراول دستہ قرار دیا، بلکہ ایک مقام پہ رہبر کبیر فرماتے ہیں کہ اگر خواتین نہ ہوتی تو ہمارا یہ انقلاب کامیاب نہ ہوتا. کیونکہ امام خمینی نے ایک مسلمان عورت کے سامنے وہی روایتی مغربی کردار نہیں رکھا، وہی ماڈل کے طور پہ سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ وہ کردار پیش کیا جس کو خدا نے امت اسلامیہ کے سامنے رکھا ہے. امام خمینی نے کربلا کا کردار حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو مسلم امت کے سامنے رکھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس خوبصورت کردار کی خوشبو امام خمینی کے ذریعے سے معاشرے میں پھیلتی ہے تو وہ خواتین کہ جو بظاہر
ایک سادہ سی عام سی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، وہ کس نہج اور کس اوج پہ پہنچ جاتی ہیں۔ انہی مثالوں میں سے ایک مثال خانم دباغ کی ہے کہ جو ایک ماں ہے، لیکن جب اپنے مقصد کو سمجھ جاتی ہیں، اس الہی مقصد کو سمجھ جاتی ہیں، تو اس وقت سابق کی مسلسل شکنجے بھی سہتی ہیں، وہ ٹارچر کے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، وہاں پہ بھی سرفراز ہوتی ہیں، اور رہائی پانے کے بعد مسلسل جد و جہد کو جاری رکھتی ہیں، باقاعدہ طور پہ ٹریننگ حاصل کرتی ہیں، اور پھر پاسداران انقلاب کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب امام خمینی سوویت یونین کے صدر کو خط لکھتے ہیں تو جو وفد بھیجتے ہیں اس وفد میں خانم دباغ بھی ہوتی ہے۔ یعنی امام خمینی نے ایک بیدار، با معرفت، با شعور عورت کی اسلام میں سماجی اور سیاسی اور فکری حیثیت کیا ہے، یہ دنیا کے سامنے رکھ کر بتایا ہے کہ اس کا سفارتی مقام کس قدر بلند ہو جاتا ہے اگر ایک عورت باشعور ہو جائے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت بیدار ہو جائے تو اس سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیداری سے مراد انہی آنکھوں کا کھل جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب بھی بیدار ہیں۔ عزیزان، بیداری سے مراد آنکھوں کا کھلنا نہیں ہے، بیداری سے مراد دل کی آنکھ کا کھل جانا ہے۔ گویا ایسا ہے کہ بیداری سے مراد بصارت نہیں ہے، بیداری سے مراد بصیرت ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ بیداری کا سفر ہے تو اس بیداری کے سفر کے مراحل کیا ہیں؟ بیداری کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ وہ بیداری کے جو امام خمینی نے سفر آغاز کروایا مسلمان خواتین کا، وہ بیداری کیا ہے؟ بیداری کہتے ہیں غفلت سے، جاہلیت سے، ذہنی غلامی سے آزادی حاصل کر کے ایک عورت اپنے مقام اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ جائے۔ اس کے کچھ مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے خود شناسی کا، کہ ایک عورت سمجھ جائے کہ میرا مقام میرے خدا نے کیا رکھا ہے، خداوند متعال کی طرف سے میرا مقام کیا ہے۔ کیونکہ اگر میں دنیا میں دیکھوں تو یا تو مجھے مغرب کا وہی استحصالی کردار نظر آتا ہے، یا پھر مجھے اس جابرانہ نظام میں فقط گھر تک ایک قیدی بنا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن نہ میں ایک مارکیٹنگ ٹول ہوں اور نہ میں ایک قیدی ہوں، میں خداوند متعال کی طرف سے اس کا خلیفہ اور ایک معاشرے کا معمار ہوں۔ بس جب ایک عورت اپنا یہ مقام سمجھ جائے تو یہ پہلا مرحلہ طے کر لیتی ہے جو خود شناسی کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے دشمن شناسی کا، یعنی ایک عورت اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول پہ نظر رکھے کہ دشمن کس طرح سے میری حیا پر، میری عفت پر، میری ثقافت پر اور میرے خاندانی نظام پر کس طرح سے اور کیسے حملہ ور ہوتا ہے، جس کو آج ہم سافٹ وار کہتے ہیں۔ یعنی آج تمام جنگیں فقط میدان میں اسلحہ سے نہیں لڑی جاتی، کچھ جنگیں میڈیا پہ لڑی جاتی ہیں، کچھ جنگیں نیریٹیوز کے ذریعے لڑی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک عورت کو یہ سمجھنا ہے کہ دشمن کس طرح سے مجھ پہ وار کر سکتا ہے۔ مثلا ایک بیدار خاتون وہ ہے جو یہ سمجھ جائے کہ اگر مغرب سے آزادی کا نعرہ بلند ہو رہا ہے تو یہ حقیقی آزادی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ آزادی ہے کہ نام آزادی کا ہے، لیکن اس کی آڑ میں اصل جو حملہ ہے وہ میری حیا پر ہے، اور مجھے اصل میں کس چیز سے محروم کرنا ہے؟ مجھے اس زینبی تشخص سے محروم کرنا ہے، مجھے اس سے۔ بس دوسرا مرحلہ عورت کے لیے ہوتا ہے یا انسان کے لیے ہوتا ہے دشمن شناسی کا، اور پھر تیسرا ہے مسئولیت شناسی۔ یعنی فقط یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ میرا مقام کیا ہے، فقط جان لینا کافی نہیں ہے کہ دشمن حملہ کیسے کرتا ہے، یہ بھی جاننا کہ میری اس وقت ذمہ داری کیا بنتی ہے، مجھے اس وقت میں کیا کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہونا اور میدان میں اتر جانا، یہ وہ تیسرا مرحلہ ہے بیداری کا، مسئولیت شناسی۔ جب ہم خواتین کے، ان عظیم خواتین کے کرداروں کو دیکھتے ہیں، وہ 4 خواتین کہ جو کائنات کی افضل ترین خواتین میں سے ہیں، حضرت آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ، جناب فاطمہ الزہرا، استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ ان چاروں کے اثر الگ الگ ہیں، زمانے الگ الگ ہیں، حالات زندگی الگ الگ ہیں، مگر ان تمام میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ چیز جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان چاروں نے اپنے اپنے زمانے کے ولی کو پہچانا، اور نہ صرف پہچانا بلکہ اپنے پورے وجود سے ان کا ساتھ دیا ہے۔ بس جس لحظے میں، جس لمحے میں میری جو ذمہ داری بنتی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنا، یہ مسئولیت شناسی ہے۔ شہید قاسم سلیمانی کا ایک جملہ ہے جس کا میں مفہوم کر رہی ہوں۔ شہید فرماتے ہیں کہ بیداری یہ ہے کہ تم وقت کی نبض کو جانو اور پہچانو کہ اس وقت اسلام کو میری کس صلاحیت سے مدد مل سکتی ہے۔
یعنی مسئولیت شناسی یہی ہے کہ اس وقت میں میرا کردار کیسا ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ کردار اس وقت اولاد کی تربیت کا ہو، اس وقت وہ کردار یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کا ہو، اس وقت وہ کردار میڈیکل کی کسی فیلڈ میں ہو، سائبر اسپیس میں ہو، میڈیا میں ہو، کسی بھی طرح سے اگر میری کسی صلاحیت سے میں اسلام کا دفاع کر سکتی ہوں اور ان غاصبانہ صہیونیوں کا مقابلہ کر سکتی ہوں تو بس میں نے وہ انجام دینا ہے. بس نہضت امام خمینی سے بیداری کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ایک ننھا سا پودا جو امام خمینی نے لگایا تھا، شہید رہبر کے اثر نے اور ان کے لہو نے اس ننھے سے پودے کو ایک تناور درخت میں تبدیل کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ عصر خامنائی میں یہ جو ننھا سا پودا ہے، مقاومت اب فقط ایک شکل میں نہیں رہتی، بلکہ مقاومت اور بیداری کو رہبر شہید نے ایک لائف سٹائل کی شکل دے دی ہے، ایک مستقل تمدنی ماڈل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں آج کہ مقاومت فقط ایک میدان تک مختص نہیں ہے، مقاومت فقط بندوق اٹھانا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں آج ہمیں مقاومت نظر آتی ہے. خواہ وہ میڈیکل ہو، وہ انجینئرنگ ہو، وہ آرٹس ہو، وہ سائبر اسپیس ہو، وہ کسی بھی میدان میں ہو، ہر میدان میں دشمن کا مقابلہ کرنا، آج ہمیں ہر میدان میں یہی مقاومت نظر آ رہی ہوتی ہے، جس کی ایک روشن مثال شہیدہ معصومہ کرواسی کا کردار ہے ہمارے سامنے، کہ جو 5 بچوں کی ایک باوقار ماں ہے اور ایک کمپیوٹر انجینئر ہیں، ماہر ہیں، اور ٹیکنیکل جہاد، تکنیکی جہاد میں اپنی زندگی کو بسر کرتی ہیں اور اسی میدان میں اپنے شوہر کے ہمراہ شہید بھی ہو جاتی ہیں. یعنی یہ جو سفر ہم خانم دباغ سے دیکھتے ہیں معصومہ کرواسی تک، یہ فقط 2 شخصیات نہیں ہیں، یہ بتاتا ہے کہ بیداری اور مقاومت آج زندگی کے ہر شعبے میں پھیل چکی ہے. اور جس بھی معاشرے میں عورت نے اپنے مقام کو سمجھ لیا، عورت نے اپنی پہچان کو سمجھ لیا، عورت یہ سمجھ گئی کہ میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہاں دین میں بھی ترقی ہوئی ہے، وہاں دنیا میں بھی ترقی ہوئی ہے. لیکن جہاں عورت اپنا یہ مقام بھول گئی، وہاں اس نے دنیا میں بھی رسوائی اٹھائی ہے اور اس جہان میں بھی وہ رسوائی اٹھائے گی. اسی طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ شہداء کا لہو، وہ پاکیزہ لہو جو زمین پہ بہا ہے، وہ ضائع نہیں ہوا، وہ رائے گا نہیں گیا، بلکہ اس پاکیزہ لہو نے آج بیداری کو گویا ایک سیلاب کی طرح سے بنا دیا ہے. آج ہم اپنے میڈیا پہ جب ہم ایران میں ان خواتین کو دیکھتے ہیں کہ جو مسلسل باہر سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہیں نظام اسلامی کے دفاع کے لیے، ان میں سے بعض خواتین ایسی بھی ہیں کہ جن کے حجاب کو جس کو ہم کامل نہیں تصور کرتے، ہم مثالی نہیں کہتے، مگر جب حق اور باطل کا معرکہ آتا ہے، جب حق اور باطل کا میدان ہوتا ہے، اس وقت میں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے میدان میں اتر کے حق کا دفاع کر رہی ہیں. یہ شہداء کے لہو کا اثر ہے، یہ امام خمینی اور امام خامنائی کی محنت کا اور ان شہداء کے لہو کا اثر ہے کہ آج ہم بیداری کو اس طرح سے دنیا میں پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے آج دشمن یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح سے جب وہ نعرے لگاتا ہے اور ثقافت پر حملہ ہوتا ہے، زن، زندگی، آزادی اور مختلف جو نعرے جو بظاہر بڑے خوبصورت نعرے لگتے ہیں، ان نعروں کے ذریعے سے ان کو لگتا تھا کہ آج مسلمان عورت کو انہوں نے تسخیر کر لیا ہے. لیکن در حقیقت میں وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ جو تمام اصل جو منبع ہے، جو سرچشمہ ہے، جو پاور ہاؤس ہے، وہ کیا ہے. وہ پاور ہاؤس کوئی شخصیت نہیں ہے، وہ پاور ہاؤس کردار ہے. اور اصل جو منبع ہے اس تمام بیداری کا، مقاومت کا، وہ ذات کوثر ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجاہدین خود بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی میدان جنگ میں کوئی مشکل مرحلہ آ جاتا تھا تو حضرت زہرا کے وسیلے سے خدا سے مدد مانگتے ہیں. اسی طرح سے خواتین بیان کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آ جاتا ہے حق اور باطل کے معرکے میں، ہم بھی حضرت زہرا سے توسل اختیار کرتے ہیں. اور حضرت زہرا کا یہ توسل ہے کہ جو ہمیں ان مادی خداؤں کے سامنے ہمیشہ سرخرو کر دیتا ہے. اس طرح سے شاعر فرماتا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اس وجود زن پر اگر الہی رنگ آ جائے تو کائنات اور بھی حسین ہو جاتی ہے. حضرت زہرا سے جب توسل اختیار کیا جاتا ہے تو یہ توسل کا اثر فقط اسی لیے نہیں ہے کیونکہ حضرت زہرا رسول اللہ کی بیٹی ہیں، بلکہ اسی لیے ہے کیونکہ حضرت زہرا پر الہی رنگ ہے. حضرت زہرا کی زندگی میں سوائے اس الہی رنگ کی اور کچھ نظر نہیں آتا. بی بی یہ پیغام دیتی ہیں مسلمان خواتین کو کہ اگر تمہاری زندگی کی جہد الہی ہو جائے، تمہارا مقصد الہی ہو جائے، تمہاری نگاہ اپنے خدا پہ رہے اور تم خالصتاً اپنی خدا کی خاطر کام کرو، تو پھر یہ مادی خدا تمہیں کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے. اور آج یہی کردار ہم دیکھتے ہیں، خواہ وہ ایران میں سڑکوں پہ موجود خواتین ہوں،
ख्वाह वो फ़लस्तीन में मलबे पर बैठी हुई माएँ हों, ख्वाह वो लबनान में अपने जवान बच्चों के उठाने वाली लाशें माएँ हों, या फिर हम यमन में उन पाकीज़ा ख़वातीन का किरदार देखते हैं। इन तमाम किरदार, असल में ये किरदार मज़हर है उसी तवक्कुल का और इलाही ताल्लुक़ का जो हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा ने हमें सिखाया है। और आज ये बेदारी रहबर शहीद के लहू के असर से, उन पाकीज़ा शुहदा के लहू के असर से आज उस सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गई है ये बेदारी, कि जिससे इंशाअल्लाह असर हाजिर का हर फ़िरौन और नमरूद गर्क हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Thank you very much, Sister Alima Zahra Razi Saiba, to enlighten us with your intellectual thoughts. Thank you very much. I would now like to request Dr. Ruhullah Nijabat, who is joining us from Iran. And I have to tell my audiences that Dr. Ruhullah Nijabat is an Iranian politician and member of parliament representing Shiraz and surrounding constituencies. He is an active member of the Islamic Consultative Assembly and serves in the National Security and Foreign Policy Commission, where he contributes to shaping the discussions on Iran's strategic and diplomatic direction. He also serves as chairman of the Iran-China Parliamentary Friendship Group, where he plays a key role in strengthening bilateral relations and parliamentary diplomacy between the two countries. So it is an honor to have Dr. Ruhullah Nijabat, and I now, with this introduction, I now request him to kindly enlighten us with his thoughts. Bismillahirrahmanirrahim. سلام و درود خدا به برادران و خواهرانم. وظیفه میدونم به نمایندگی از ملت مبعوث شده ایران اسلامی از تک تک شما به خاطر حمایت‌های همیشگیتون از جمهوری اسلامی تشکر کنم، به ویژه در جنگ دوم و سوم تحمیلی که در سال 1400 و 1404 و 1405 بر ایران عزیز تحمیل شد. ما در یک وضعیت خاص و پیچیده و دشوار و البته یک پیچ تاریخی بزرگ قرار داریم. رهبر شهید عزیز ما که داغ شهادتش برای ما سرد شدنی نیست گفت به قله نزدیکیم، و خب خیلی احساس می‌کردن که ایشون ارتباط خاصی با خدای متعال داره که این روشنبینی رو داره و می‌فرماد. و جنگ رمضان به ما نشان داد که علیرغم فقدان رهبر عزیز و مجاهد بزرگواری که 30 اندی سال رهبری جهان اسلام رو در مقابل اسلام آمریکایی بر عهده داشت بعد از امام راحلمون، حرفش دقیق و درست بود. در جنگ رمضان دشمن با نامردی هرچه تمام و هرچه بیشرافتی که میتوانست صورت بده آمد و حمله رو آغاز کرد، ایشون رو ترور کرد، فرماندهان عزیز ما رو ترور کرد، مردم بیگناه ما. من در همین شهری که از اون برای شما پیام میفرستم، مردم بیگناه و زن و مرد و طفل و جوان و پیرمرد بیگناه و غیر نظامی دیدم. نظامیان عزیز ما که برای دفاع از کیان اسلام در میدان بودن، همه به شهادت رسیدن و همه خوبان ایران عزیز ما بودن. در فضایی که دشمن جنگ آغاز کرد، بعد از 10 روز بلا فاصله در صدد برآمد که آتش بسی ایجاد بشه. خب ما نپذیرفتیم. هر آنچه که اونها پیش بینی کردن با تهاجم به پایگاه‌های آمریکای جنایتکار در منطقه، با تهاجم به پایگاه‌های نظامی و مناطق پشتیبانی کننده اون در سرزمین‌های اشغالی پاسخ محکم و کوبنده گرفت و از همه مهمتر با بستن تنگه هرمز به مرحله رسید که التماس آتش بس کرد. بعد از 40 روز با این نگاه که بشود دستاوردهای میدان نظامی در میدان دیپلماسی و مذاکره تثبیت بشه، آتش بس پذیرفته شد. هرچند که بعضی از برادران و خواهران شما معتقد بودند و این آمادگی رو در ملت مبعوث شده ایران می‌دیدند که بلا انقطاع تبادل آتش باشد، هزینه‌های اون رو ما میپذیرفتیم، اما دفاع مؤثر و پشیمان کننده انجام. بالاخره این سنگر هم سنگر مبارزه است. اطمینان به شما میدم که تحت رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای عزیز، همه مردم ایران، دولت و مجلس و نیروهای مسلح و مردم به ویژه مردم عزیز ایران پشت سر ایشون تا پیروزی نهایی جبهه اسلام بر جبهه کفر از قدم نخواهیم نشست. این پیروزی هم پیروزی بر آمریکا بود، هم پیروزی بر اسلام آمریکایی. اسلام آمریکایی که امام راحل عزیز ما در عمر
پربرکتشون اون رو خطرناک توصیف کردن و گفتن اسلام سرمایه‌داری، اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بیدرد، اسلام نفاق و درویی، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان، اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام روحانیون درباری، اسلام مقدس نماهای حوزه‌های علمیه و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داران بر مظلومین و پابرهن‌ها. همه اینها جمع شدن تا جمهوری اسلامی رو از پای در بیارن، اما فقط و فقط یک عامل باعث شد که به خواستشون نرسن و اونم حضور مبعوث شدگان ایران عزیز بود، حضور مردم ایران عزیز پشت سر رهبریشون. خدا به ما لطف کرد، عنایت کرد با انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای. من از شما میخوام از دست از حمایت هاتون بر ندارید. یقین بدونید پیام شما، صدای شما، شعار شما، مطالبه شما پشتگرمی برای ما، پشتگرمی برای انقلاب اسلامی و انشالله آن چیزی که همه ما رو انشالله موفق می‌دارد به این که زمین ساز ظهور حضرت حجت باشیم، همین حضور مردمه، چه در ایران عزیز، چه در کشمیر عزیز، چه در تک تک سرزمین‌های اسلامی و چه مطالبه هر آزادمرد و آزادزنی در کره خاکی باشد، برای ما ارزشمند، پشتوانه است و مؤثره. خواستم به این بهانه از شما عزیزان تشکر بکنم به عنوان فرزند مردم ایران و نماینده مردم ایران در مجلس شورای اسلامی. دین خودم رو به برادران و خواهران عزیزی که ندیدمشون اما با همه وجود به اونها عشق می‌ورزم ادا بکنم و از همه حمایت‌های شما تشکر قدردانی کنم. در پناه خدای متعال باشید و انشاءالله دعای حضرت بقیت الله پشتیبان راه و مسیر شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you very much, Dr. Ruhullah Nejabat Sahab. It was indeed a great privilege for our team to have you in this webinar. I now request Sister Zainab Shahimi Sahiba, who is joining us from Lebanon. Sister Zainab Shahimi Sahiba from Lebanon is a researcher, writer, and commentator whose work focuses on current affairs, politics, and West Asian issues. She is actively highlighting the hardships and conditions faced by the Lebanese population through her Instagram platform and under ongoing regional aggression, bringing these realities to global attention. So it is an honor and a privilege to have Sister Zainab Shahimi Sahiba from Lebanon. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. We meet today on the anniversary of Imam's departure to return to him, to his thoughts, his character and his leadership, and to draw inspiration from him for what will enable us to face the challenges of the present and the dangers of the future. He is the leader who did not only change the balance of power in the region, but changed the very concept of power itself. Let me ask you a question. Why did the youth of Lebanon show that miraculous steadfastness that humiliated the mightiest armies in the world? The answer is not the military tactics, nor in organization and weapons. The answer is what Imam Khomeini planted in their hearts. Do not be afraid, because hearts connected to the Almighty, the all-powerful, the compeller, cannot fear and cannot be defeated. The central theme of my speech today is how did the Lebanese Shia receive Imam Khomeini within their lived reality, and we will explore the fundamental factors that shaped this bond and how this relationship remained deeply rooted despite the internal and external propaganda aimed to weaken it. Imam Khomeini achieved tremendous accomplishments, and among the greatest of these was that he revived hope after defeats and setbacks we experienced as a nation. We had reached a stage of despair, surrender, and frustration. Realism had come to mean submission and acceptance of defeat. Through his revolution, his victory, and his clear, courageous, decisive, and frank positions, the Imam revived hope in the souls, not only of Arabs and Muslims, but in the souls of every oppressed, wronged and tortured people in this world.
He gave them this hope. Yes, you can defeat tyrants, overpower the arrogant, and impose your will even on the mighty giants if you possess determination, faith, and a clear vision, and a readiness to sacrifice and continue on the path of confrontation. Let us take our memory back to the period before the Islamic Revolution and the early years following it. In Lebanon, before the victory of the Islamic Revolution, the activities of the Shia and religious Islamic groups were limited to maintaining a number of educational and charitable institutions to express their existence. Their struggling, oppressed resistance was losing its luster amidst the noise and clamour of the leftist and rightist parties. However, after the victory of revolution, the Islamic forces became the decisive voice in this country's internal politics and in confronting the Zionism. Not only that, but the positions of Lebanese Hezbollah acquired international dimensions as the most powerful political and religious force in this country, and the steadfastness of its sons led to the defeat and frustration of American and Zionist projects in the region. After the victory of the revolution, the Iranians came to Lebanon to support it, guided by Imam Khomeini. This support made a vast difference between the past and present. A people who had been deprived of education, medicine, services saw their situation completely transformed. The Shia became a changing equations regionally and locally. And in terms of religiosity, there is also a vast difference. The Imam cared for all the intellectual, religious, health and educational needs of the people. They established an assembly of Muslim scholars, numerous institutions, and 27 culture centers bearing the name of Imam Khomeini. They established hospitals, health centers, and religious seminaries, houses, followed by a university. They also established more than 60 artesian wells and 60 mosques. And regarding the struggle against the Israeli enemy, when this enemy entered Beirut and committed massacres, especially the Sabra and Shatila massacres, the era of resistance began. When our brothers went to the Imam in 1982, he told them, "Fight this enemy in your country. Turn Lebanon into a graveyard for the Zionist invaders. Start from zero. Rely upon God. Tawakkalu alayh. Do not wait for anyone in this world, and know that you will be victorious." This was more than 43 years ago. The Imam was commanding resistance and saw its victorious banners rising over Bint Jbail, Marja'yun, Hasbaya, and every village and town of the occupied border. From the very beginning, he encouraged us to fight and seek martyrdom, illuminated the path for us, filled our heart with certainty and reliance upon God, tawakkul alayh, and gave us glad tidings of victory. And victory came. He also saw the Lebanese youth and the Palestinian youth as the pride of the Arab and Islamic nation. He wrote with his own hand more than 40 years ago that the jihad of this resistance would become a proof, hujjah, against the Islamic world and against the scholars and elites. And many doubted the very possibility of victory in Lebanon. The Imam saw with God's vision that this resistance would be victorious, and that through its victory it would become the proof, the model, the symbol, until many rulers and princes would come to say, "Come, let us follow the Lebanese model." In the beginning, he told the people and the government, "You are facing two paths, the path of jihad with weapons and blood, and the path of political maneuvers. Political maneuvers cannot liberate single inch of land, nor they can restore dignity." This is what we see clearly today in Lebanon. It is tragically ironic that our state and our government betray the Lebanese people and conduct direct negotiations with the Israeli enemy under the American patronage, negotiations that the Lebanese people reject. Yet the enemy, with all its arrogance, continues to bomb and destroy the south.
And just yesterday morning, it announced the expansion of its operations in Lebanon. This is what the Imam predicted years ago, that such negotiation cannot liberate land. I want to affirm that just as the resistance with the blood of its martyrs and its sacrifices, just as the children and women in the massacres of Sabra and Shatila, Qana, Al-Mansouri and the wars of 2006 and 2024 were able to unite the Lebanese behind the resistance, jihad and blood are the most capable of uniting all oppressed people when everyone directs themselves toward identifying the enemy, understanding him and understanding his dangers. They must know that the path they have chosen is the correct path. Today the number of martyrs has exceeded 3,412 and the wounded over 10,300. Every family has a martyr. There is no home that has not been honored with martyrdom. The pain of orphanhood and the loss is heavy. That sacrificing and giving in the way of God is an honor, and that their pure blood will yield victory, as the Imam taught us. So what are the core factors of the deep bond with Imam Khomeini? Indeed, the core of the Lebanese Shia bond with Imam Khomeini was strong due to several integrated factors. Foremost among them, the Imam did not present abstract theories. He embodied Islam in practical application in a contemporary reality. He revived the doctrine of reliance upon God, tawakkul, and made God alone the refuge and the true source of power. From this creed emerged the miraculous steadfastness of Lebanese youth, humiliating the world's mightiest army in the world in the war of 2000, 2006 and 2024 and the current war. The Imam explained victory as coming from faith, not tactics. The second thing is love for God. The second factor is the love for God and people. The Imam loved God, so God made the people love him. They found in him the practical translation of their Islamic culture. Intimacy with God, like Uns Billah, was the foundation of the Khomeiniist phenomenon in Lebanon. And the third thing is exclusiveness. The Imam did not neglect any segment of society. And as for steadfastness in the face of propaganda and pressure, Imam Khomeini's description of Israel as a cancerous gland was a precise diagnosis of the reality of an entity whose nature is only to spread and devour, making the only solution is its removal, not compromise or surrender, especially in light of the great Israel, something that minds disconnected from God could not comprehend, schemes that do not hide their ambition. So while the counter-propaganda machines speak of the problem of the resistance weapons, they completely ignore the weapon of Israel aggression. It's a threat, its occupation, either out of ignorance, malice, fear, or defeatism. This is a strategic error based on the false assumption that we are merely agents of a particular state and that besieging those states will end the resistance. They forgot that the resistance is a popular, autonomous will rooted in the defense of land and dignity. They forget that the resistance is a popular, autonomous will rooted in the defense of land and dignity. And the great insight, basira, of the Lebanese Shia has proven that it's not deceived by this misinformation. They have seen with their own eyes how Israel spent 15 months violating the ceasefire, destroying and killing, achieving what it could not achieve during the direct confrontation. This confirms a truth that cannot be denied. There is no alternative but to confront this temporary entity, deter it and repel it. We in Lebanon, despite all the calamities we are going through, despite the siege and the pressure, affirm to you, we remain on the covenant. Inna ala al-ahd. We will remain faithful to the Imam
faithful to the Imam's path, the Imam's way, the Imam's thought, and the Imam's determination. We have no option before us but the victory that the Imam promised us from the very beginning of the road. So do not forget us in your sincere prayers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much, Sister Zainab Shahimi Sahiba, to enlighten us on these issues and to make us realize that how the thoughts of and the school of Imam Khomeini is so important, and your role and your works are actually justifying the tag, the title of this webinar, which is Khomeini For All. Why Khomeini For All is important? Because Imam Khomeini's school of thought is a school against tyranny and injustice. So wherever there is an aggression, wherever there is tyranny, there has to be Imam Khomeini or his thoughts. Thank you very much. With this, I would now request our brother, engineer Waqi Abbas Jari Sahab, who is an Indian based in Sweden. And he is an engineer originally from India. Alongside his professional career, he is actively engaged in social and community initiatives and is recognized for his literary contributions as a poet. So, Janab Engineer Waqi Abbas Jari Sahab. تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور سلام کے بعد خمینی فار آل ٹیم کو عظیم سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چونکہ بڑے عظیم علماء اس ویبینار میں شریک ہوئے ہیں، اس لیے میں بہت مختصر وقت لیتے ہوئے صرف 4 بند امام راحل امام خمینی علیہ الرحمہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ سماعت کیجیے گا کہ راہ شبیر کا سینے میں بھرم لے کے اٹھا، راہ شبیر کا سینے میں بھرم لے کے اٹھا، اہل توحید کا وہ جاہو حشم لے کے اٹھا، قلب میں غربت سرور کا وہ غم لے کے اٹھا، اور عباس دلاور کا علم لے کے اٹھا، اور عباس دلاور کا علم لے کے اٹھا۔ شاہ ایران کی یوں نیند اڑا دی اس نے، اینٹ سے اینٹ حکومت کی بجا دی اس نے، اینٹ سے اینٹ حکومت کی بجا دی اس نے، کربلا والوں کا پیغام سنانے کو اٹھا، کربلا والوں کا پیغام سنانے کو اٹھا، سوئی امت کے وظیفے کو بتانے کو اٹھا، راہ شبیر زمانے کو سکھانے کو اٹھا، راہ شبیر زمانے کو سکھانے کو اٹھا، رمز توحید وہ دنیا کو بتانے کو اٹھا، رمز توحید وہ دنیا کو بتانے کو اٹھا، اٹھا شبیر کی سینے میں محبت لے کر، چلتے پھرتے ہوئے اصنام کی نفرت لے کر، چلتے پھرتے ہوئے اصنام کی نفرت لے کر، ملک ایران کو توحید سے سرشار کیا اور لبنان کو بھی سچا زادار کیا۔ اس نے عراق میں بھی فوج کو تیار کیا، جو تھے کمزور انہیں مرجع احرار کیا، جو تھے کمزور انہیں مرجع احرار کیا۔ شرق اور غرب کی تصویر بدل دی اس نے، ملک ایران کی تقدیر بدل دی اس نے، ملک ایران کی تقدیر بدل دی اس نے۔ اور آخری بند ہے کہ راہ اسلام کے معمار امام راحل، راہ اسلام کے معمار امام راحل، پیروے حضرت عمار امام راحل، جب تو طاغوت سے انکار امام راحل، آج کے وقت کو درکار امام راحل۔ راہ شبیر ہے کیا اور حسینی کیا ہے، خون رہبر نے بتایا کہ خمینی کیا ہے۔ شکریہ۔ Thank you very much, brother engineer Waqi Abbas Jari Sahab. It is always a pleasure to have you in this webinar because your elegies always are very insightful and very thought-provoking. Thank you very much. I would now like to request Dr. Muhammad Hadi Emania, who is joining us from Iran. So I have to tell my viewers that Dr. Muhammad Hadi Emania is an Iranian physician and public servant who served as Governor General of Fars province from 2021 to 2024. He is known for his contributions to public administration, healthcare, and regional development. His distinguished responsibilities and achievements include Professor of Pediatric Gastroenterology and Hepatology, academic staff member at Shiraz University of Medical Sciences,
former Governor General of Fars Province, advisor to the Minister of Health, former President of Shiraz University of Medical Sciences. With all these achievements, I now request him to kindly enlighten us with his thoughts. Dr. Muhammad Hadi Imania. Bismillahirrahmanirrahim. خوشحالم که برای جوانهای عزیز ما در کشورهای دوستدار ایران و مردم عزیزی که عشق می‌ورزن به دینشون، به اعتقاداتشون، به ویژه جوانهای شیعه‌ای که با انگیزه گروهی را تشکیل دادن و پیگیر هستن تا انشاءالله ما بتوانیم شاهد حکومت عدل علوی باشیم مجددا بعد از 1400 سال. خب بعد از انقلاب اسلامی این نوید ایجاد شد در ایران عزیز و کشورهای دیگری که دوست ایران هستند، مردم عزیزی که در کشورهای خصوص گروه مقاومت زندگی میکنند، که ما بتوانیم نامه امام علی علیه السلام برای مالک اشتر رو شبیه آنچه که امام خودشون در اون 4 سال و 9 ماه دوران حکومتشون اجرایی کردن ما بتوانیم اجرایی کنیم. بعد از رحلت حضرت امام بنیانگذار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی که 8 سال با افتخار زحمت این کشور رو بیش از 8 سال کشیدند و البته در این دوران دفاع مقدس ما هم بر علیه صدام که به نیابت از استکبار جهانی با ما جنگید، دوران بسیار بسیار سختی ولی با شکوهی رو پشت سر گذاشتیم. نوبت به مقام اعظم رهبری امام شهید رسید. ایشون بیش از 35 سال بیش از دوره 1368 تا سال گذشته که به شهادت رسیدن کشور عزیز ما رو و کشورهای گروه مقاومت رو و دنیای آزادگان رو به خوبی مدیریت کردن، رهبری کردن با شجاعت، با نترسیدن از قدرت‌هایی که فکر می‌کردن ابرقدرت هستن و بهشون ثابت شد که در مقابل ایران اسلامی و در مقابل گروه مقاومت، جبهه مقاومت کم آوردن. ایستاد امام شهید ما با زهد و با ساده زیستی، وقتی زندگی شخصی ایشون رو که اگه نزدیکان میشویم بسیار بسیار علیوار زندگی کردن، شجاعانه زندگی کردن، از کسی نترسیدن، از ظلم و ظالم نترسیدن. خودشون در دوران دفاع مقدس جنگ ایران و عراق در جبهه ها حضور داشتن به عنوان نماینده حضرت امام و بعد هم که رهبری کشور رو بر عهده گرفتن. بسیار عشق می‌ورزیدن به جوان‌ها، به خصوص جوان‌هایی که با حوصله، با مقاومت، با صبوری دارن پیشرفت ایجاد می‌کنن برای دنیای اسلام با شهادتشون، با زحماتشون در حوزه علم و در حوزه فناوری. و همچنین بحث دیگه ایشون جز مشخصات بارز امام شهید ما بود، توجهشون به فقرا و نیازمندان و رفع مشکلات به خصوص اقتصادی نیازمندان و فقرا و تلاش در راستای اجرای عدالت اقتصادی در بین مردم عزیز ما بود. بحث دیگه که ایشون داشتن بحث توسل به اهل بیت، به ویژه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام علی علیه السلام. بارها بالاخره استناد می‌کردن به فرمایشات امام علی علیه السلام در نهج البلاغه و در سیره عملی امام علی علیه السلام در دوران حکومتشون و عشق می‌ورزیدن به حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام و حضرت ابا عبدالله حسین و همین توکل به خداوند متعال و توسلشون به اهل بیت و ساده زیستشون و توجهشون به فقرا، توجهشون به جوانها، توجهشون به علم و فناوری و شجاعتشون به استکبار سفیدیشون و مبارزهشون با ظلم و ستم مشخصات بارزی بود که همراه با مدیریت بسیار برجسته‌شون که نمادش رو در مدیریت حوزه نظامی کشور عزیز ما ایشون انجام دادن. امروز می‌بینید که بالاخره دوران با شکوه سازندگی در حوزه دفاع مقدس باعث شده که امروز در مقابل آمریکا که خودش رو عقب‌گذر می‌پنداره و اسرائیل جنایت‌ها، ایران اسلامی ایستاد. 40 روز مقاومت باعث عقب‌نشینی استکبار شد، عقب‌نشینی آمریکا شد، عقب‌نشینی اسرائیل شد و تقاضای آتش‌بسی که گرچه تلاش می‌کنن که
به شکل ایذایی اذیت کنن بازیان اسلام رو. امیدوارم که انشاءالله به زودی پایان عمر اسرائیل خبیث فرا برسه، به ویژه برای عزیزان ما که در جبهه جنوب لبنان، در سرزمین عزیز غزه، در جبهه عراق، جبهه یمن، جبهه سوریه، جبهه کشورهای حوزه مقاومت زندگی میکنن، تلاش میکنن و مقاومت میکنن. Thank you very much, Dr. Muhammad Hadi Imania. It was a great honor for our entire team to have you in this webinar, and it was indeed a pleasure listening to you. Well, now I would now like to request our last guest speaker, Professor Isa Hassan Michel Gharu, who is joining us from Nigeria. And I have to tell my viewers that Professor Isa Hassan is a distinguished academician and a public figure in Nigeria. He serves as a senior lecturer in the Department of Building at Ahmadu Bello University, Zaria, and is widely recognized for his leadership and intellectual contributions within the Islamic movement in Nigeria. And that's yet another very important issue, the Islamic movement of Nigeria, a movement against injustice and tyranny in Nigeria, which was inspired by the Islamic Revolution of Iran. This is a live example. The Islamic movement of Nigeria is a live example before the entire world that how the thoughts of Imam Khomeini, how this school of thought of Imam Khomeini has inspired a movement in the continent of Africa, in Nigeria, where a group of people inspired by the Islamic Revolution and after absorbing the thoughts of Imam Khomeini have risen up against tyranny and injustice, against the brutal regime of Nigeria. So Islamic movement of Nigeria is an extension of the Islamic Revolution of Iran, 1979. So when we say that it's Khomeini for all, so here is an example that justifies the title Khomeini for all, because it's the Imam Khomeini's thoughts which have inspired millions around the globe to rise up against tyranny and injustice. That is what that is how the titled hashtag Khomeini for all gets justified. So when we say that Imam Khomeini has changed the world equation, exactly, he has changed the world equation because he has inspired so many revolutions across the globe. So with this important note, I now request Professor Isa Hassan to enlighten us with his thoughts on the demise anniversary of Imam Khomeini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I am Professor Isa Hussaini Movement of India, an academic from Nigerian University. I would first of all like to greet and congratulate my Indian brothers and sisters, as well as the organizers, Hussaini Movement of this webinar, for commemorating the demise anniversary of Imam Khomeini. May God be pleased with him. And thank you also for having me on this webinar. I'm going to speak on the topic, Imam Khomeini Beyond Borders, how Imam Khomeini and Imam Khomeini reached Africa. To answer who is Imam Khomeini, for the purpose of this discussion, I can say Imam Khomeini was a high-ranking Muslim cleric and a spiritual leader who led the 1971 revolution in Iran, which overthrew the US-backed Shah Muhammad Reza Pahlavi and established an Islamic system. His Islamic revolution completely transformed Iran, with impact spreading beyond borders, covering the entire world. The driving force for the revolution was the ideology Imam used. Imam used a very strong political philosophy as the revolutionary ideology. The ideology sought to establish an Islamic government based on Islamic principle, and it has some associated political ideology centered on the idea that religion and politics are inseparable, with
Wilayatul Faqih as its core political theory. And how did Imam Khomeini spread his revolutionary ideology among his Iranian friends or followers, disciples? It was through his charismatic leadership, as well as the clear ideology he used and the ability to articulate the grievances of the people, his sincerity, sacrifice, and faith in what he was doing. The mode of transmission of his own message to the audience then and now then was the seminaries where a lot of people, religious leaders, teachers, and students gather to listen to his speeches. The mosque, the religious network he used, and personal contacts. Because in the 70s, also there were no clear or the type of technology we use for communication. But then at that time, it was only the recorded cassette tapes of his sermons and lectures that was used. The ideology had a very strong potency for reaching the people and revolutionary, as well as revolutionizing them. With respect to the effectiveness of the ideology that he used to attract people, it was able to mobilize millions of people to rally against around Imam. And you can remember that over 3 million people were run on his return from exile. He built a very strong movement, very powerful one, which was very difficult, which could not be contained by a regime probed by the superpowers. Imam's national referendum was able to attract up to about 98.2% approval, which was an indication that the revolution was supported, very strong enough. With this, he was able to build an international solidarity and support movement for the Palestinians and Quds. He was also able to, organize and coordinate a global axis of resistance, which has its own center of gyration around the Wilayat al-Faqih. The Islamic Revolution of Iran reached other countries and oppressed people who are not members of the ones I've mentioned across Africa. Yes, with these similar ideologies, with these similar principles of the Islamic Revolution in Iran, it had some impact on these people. More especially these two principles, championing the oppressed against the arrogant powers and the non-aligned movement. These have resonated deeply in some anti-colonial, colonized African countries, such as Burkina Faso, Mali, and Niger. These 3 countries, and who have now been, which revolted against the colonial master, France, and created what is known as AEC bloc of truly independent countries with the help of this. These countries saw the Islamic Revolution of Iran as a doctrine of anti-imperialism, so that they now use it to front their stance against the imperialism of these Western countries. And even with the fact that they still get direct the ideological, diplomatical, and organizational support from Iran, they are now on their own, and with the help of this, they are now on their feet, freeing themselves from these foreign powers. They saw it also as a model of sovereignty. For a country to be sovereign, like Iran, it has to adopt the model that Iran has already set. And so they are using Islamic revolutionary model as a means of expanding their effect within the region. So in Africa today, we have a lot of African communities, African individuals, African countries that have imbibed the ideology of the Islamic movement revolution in Iran and are growing very fast. The ideology of the Islamic movement is in Iran, is spreading worldwide, is spreading nationwide, is spreading Africa-wide.
In conclusion, I can say the Islamic Revolution in Iran has changed the Iranian nation and was able to spread beyond the borders of Iran up to Africa to inspire individuals, groups, and countries in Africa. And this influence, individuals and groups and countries are active. Currently, they are active, and they are now forming they have already formed active ingredients of the axis of resistance, global axis of resistance. And the network of this, which is the network of groups united against the Western imperialism and the Israeli influence. Currently, we can say Iranian leadership, including the Mataya Ayatollah Khomeini, have contributed so much to ascertain the revolution's impact on the whole world, including Africa, and we hope it is going to remain visible for now and forever. With this, I will say, وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ. Thank you very much, Professor Isa Hassan. You joined us from Nigeria, and you enlightened us on a very important issue. And I always say, as I've already said, that Islamic Movement of Nigeria is an extension of the Islamic Revolution of Iran 1979, because that's how the school of thought of Imam Khomeini alayhi rahmah has inspired millions around the globe to stand against tyranny and injustice. So that's how people have responded to the thoughts of Imam Khomeini. That's how Imam Khomeini alayhi rahmah have changed the world equation. That's how the world is now witnessing the miracles of the revolution of the Islamic Revolution of Iran 1979. And every miracle actually lies within the personality of Imam Khomeini alayhi rahmah. That's how a man from Qom, he rose to a level to mobilize people to an extent that transformed not only his own nation but beyond farther limits. So that's very important. Thank you very much for joining us from Nigeria. So with this notion, I would like to end my part here, and I would like to extend thanks to our speakers, guests, scholars and viewers who joined us, who dialed in at different times and who joined us from different parts of the world. We hope to meet once again next year, inshallah, if life remains and Allah grants us the opportunity. We remain confident that the promise of Allah is that truth will ultimately prevail. We remember the legacy of Imam Khomeini alayhi rahmah, the guidance of Imam Khomeini alayhi rahmah, and all those martyrs who dedicated their lives to the cause of Islam. May Allah accept their sacrifices, preserve the path of truth and justice, and grant us the ability to continue serving His cause with sincerity and dedication. This program will remain available on this channel, and we encourage everyone to share it, promote it, and help amplify this message so that a wider audience may benefit from the valuable discussions and insights shared today. Once again, thank you very much for joining us. We look forward to meet you once again next year, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.